to uh, explain in both Telugu and English. If any difficulty here and there, please bring it notice to me. Okay, you know that matter. You know that matter. You take any matter in the universe, it will be classified into mainly 3 categories: element, compounds, and mixture. It is clearly known to each and every one. Element, compounds, and mixture. Okay. Of course, matter is anything. Matter is sir, namaste. Namaste, sir. Sir, okay, ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్తున్నాం కాలేంచి. ఓకే, అచ్చా సారీ, నేను ఫోన్ చేశాను, మీరు ఏమన్నా బిజీ? జస్ట్ ఇప్పుడు ఇక మీటింగ్ స్టార్ట్ చేస్తుండని నేను ఇక అది కట్ చేశాను. ఓకే ఓకే సార్. యూట్యూబ్ లైవ్ స్టార్ట్ అయింది సార్, క్యారీ ఆన్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. షాల్ ఐ స్టార్ట్ సార్? రైట్ సార్, ఫైనల్ గా అంటే మిమ్మల్ని హోస్ట్ చేస్తాడు, మీరు ఎండ్ చేయండి. ఇంకా ఓకే సార్, ఐ విల్ కంటిన్యూ. రేపు ఏమన్నా వీలైతే రండి, అది ఇంకా కంప్లీట్ చేయలేదు, రేపు కంప్లీట్ చేసి ఇద్దాం అది ఇంకా మొత్తం. సరే సార్, తప్పనిసరి సార్. క్యారీ ఆన్. థ్యాంక్ యూ. సో మ్యాటర్ ఈస్, what is matter? Matter is anything, any physical parameter or anything which has which is some space and some mass. So that is called matter. Matter is anything, it is able to occupy some space and it has some mass or weight. That is matter. Of course, this is mainly classified into solid, liquid, gases, and some more stages also there, we don't discuss right now. Right, the material or matters are clarified into 3 categories: element, compounds, and mixture. Our focus is on elements. Of course, the compounds are formed from the elements itself. Of course, the mixture are either from elements or compounds. Okay, so therefore now in periodic table we will learn about the elements. So now tell me, what is element? Any one of you please define element, and who coined the name element? Element, for example, sodium is element, potassium is element. What is element? Is H2O is element or compound? Is H2O compound, sir? Compound, sir. Okay. What about air? Is it compound or mixture of compounds? Mixture of compounds, sir. Right. So therefore, you are able to distinguish. Of course, you know well now, but time being, these are the elements. This is compound. This is the mixture. Right. So therefore, what is element means? Element is a substance made up of similar atoms. You take any quantity, little quantity or bulk quantity. If you observe the entire matter, in that matter you will see the atoms of similar atoms only you will be able to see. So therefore that is called element. This was introduced by Robert Boyle, who is the father of chemistry. Robert Boyle, who is the father of chemistry, is introduced the term, or he coined the name element. Okay, right. Then now what we will learn in the periodic table for our job purpose, and what is there in the syllabus in the periodic table. So in this periodic table we will talk about periodic classification. We will talk about periodic classification. Periodic classification of what? Periodic classification of what? Elements. Modern period. Yes, elements. We will talk about modern periodic table. Very good. Or it is the extended form of periodic table. Before this, we will talk about Appubau principle. According to syllabus, I am explaining. So we'll talk about the periodic classification of elements. That is what is the modern periodic table or extended periodic table.
And before that, we will talk about the Appubau principle. After that, remaining everything you know, periodicity, variation of orbitals energy, effective nuclear charge, atomic radii, covalent radii, ionic radii, ionization potential, electron affinity, electronegativity. All this we will discuss one by one, which is there in our syllabus, right? So before starting about the periodic classification of elements, right? So uh, little bit history. So you know that around మనకి beginning లో మనకి ఎంతమ్మా 1800 ఆ టైంలో మనకి అరౌండ్ 31 ఎలిమెంట్స్ తెలుసు. 17th century బిగినింగ్ లో 31 ఎలిమెంట్స్ మనకి తెలుసు. అంటే అరౌండ్ క్లోజ్ అంటే 17th century ఎండింగ్ అంటే 1800 వరకు 31 ఎలిమెంట్స్ మనకి తెలుసు. we know about 31 elements. In 1863 or 1869 the known elements are 63. 1800 to 1869 కెళ్ళకొల్ది 63 elements వచ్చినాయి. At present, of course, in 2022, so far 118. 118, of course, right? So this is a huge number of elements. So remembering their properties and their compound properties are very difficult. Unless you have a systematic idea on elements, it is difficult to understand the compounds properties. Therefore, so many attempts were made to classify the available elements. Of course, you know Dobereiner law of trade, Newland's law of octave principle, and later on Mendeleev principle. Excuse me, sir. Amma, సార్ మీ వాయిస్ చిన్నగా వస్తుంది సార్. నేను గట్టిగా అరుస్తున్నాగా నాన్న. ఐఎమ్ షౌటింగ్. ఇప్పుడు దగ్గరికి వచ్చి మాట్లాడితే గట్టిగా వస్తుంది సార్. బోర్డు దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్తే చిన్నగా వస్తుంది. Okay, then I would like to shout in front of the mobile. Okay, so at present we have 118 elements. Okay, to remember all 118 elements is very difficult. Therefore, a systematic classification or arrangement is required. Of course, right from the 1800th century, John Dobereiner, later on John Newland's octave principle, then Dmitry Mendeleev, who is the who can be called as father of the periodic table, Mendeleev, because he arranged the then known elements in the increasing order of atomic weight, and he found similarities in properties. When he is arranging the elements in the increasing order of atomic weight, and after certain interval again he is, for example, hydrogen, helium. Imagine atomic weight is 1, atomic weight is 4, then lithium, beryllium, boron, like this. If you see in this manner, the atomic weights are increasing. So he arranged the then known elements in the increasing order of atomic weights, and after certain intervals, if he arranged the elements, he found that similar elements are falling in a group. Similar property elements are falling in a group. This is called in the vertical group. అంటే మనకి అటామిక్ వెయిట్స్ ఆర్డర్ లో అరేంజ్ చేస్తున్నప్పుడు సిమిలర్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అనేవి స్ట్రైట్ లైన్ లో వచ్చినాయి, వాటిని గ్రూప్ అన్నాడు. ఈ హారిజాంటల్ లైన్స్ ని పీరియడ్స్ అని చెప్పాడు. అట్ దట్ టైమ్ ఇన్ ఒరిజినల్ Mendeleev periodic table, 6 horizontal lines, that is 6 periods, 8 groups were there in the Mendeleev periodic table, which was published in 1905. Of course, the group 8 groups are subdivided into A subgroup and B subgroup. This is about the Mendeleev periodic table, and its law, periodic law of Mendeleev periodic law is said to be the physical and chemical properties of elements. Physical and chemical properties of elements are
periodic functions of their atomic weight. So this is said to be the Mendeleev periodic law. And in his periodic table, there are 6 horizontal rows or 6 periods, 8 groups, which is furtherly subdivided into A and B. Of course, we are not going in detail about Mendeleev. Later on, in 1913, Mosley, a physicist who observed the X-ray spectra of elements, X-ray spectra of elements. In 1913, Mosley observed X-ray spectra of different elements. When, for example, when a substance, imagine this is an element, is treated with high energy electrons, when a metal or an element treated with high energy electrons, it emits or it generates X-rays. Of course, it has certain frequency nu and some more Y element when bombarded with high energy electrons, and it also generates some X-rays whose frequency may not be same with this element. The X-ray frequency emitted by X element is different from X-ray frequency of the Y element generated upon treating the electron beam. So therefore, from this, what he observed that there is a relation between the frequency of X-rays and its atomic number. He found that square root of frequency is proportional to Z. What is Z? Z is the atomic number of the element. If atomic number is increases, the square root of frequency generated is also increases. Of course, this can also written as square root of frequency equal to A into Z minus B, and where A and B are some constant which are common constants for every element. Z is the atomic number, nu is the frequency of the X-rays. Okay, from this relation, he plotted a graph between the X-ray frequency of the elements to its atomic number, and he observed a straight line passing through the horizon. So that means if atomic number is increasing, the released X-ray frequency also increasing. From this understanding, he said that the fundamental property of element is not atomic weight, it is atomic number, is the initiation for the modern periodic table. So what is the initiation for the modern periodic table? It is from the Mosley experiment. From the Mosley experiment, he found that the atomic number is the fundamental property of element, not atomic weight. Whereas Mendeleev said that the fundamental property of element is atomic weight. The properties of elements depends on atomic weight, but according to the Mosley, the properties of elements are depends on the atomic number only, not atomic weight. Therefore, the fundamental property of element is what? Atomic number. If you know the atomic number, you will be able to know its whatever anything. Atomic number మీకు తెలిసిందంటే ఒక ఎలిమెంట్ ఏ గ్రూప్ లో ఉంటుంది, ఏ పీరియడ్ లో ఉంటుంది, అది ఇనర్ట్ గ్యాస్, రిప్రజెంటేటివ్ ఎలిమెంటా, ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంటా, ఇన్నర్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంటా. So like that, anything you can able to recognize about the element. So this is what some previous history or before starting the modern periodic table. Therefore, the modern periodic table is built simply. Any one of you please tell me, define any one of you periodic table. Simply define any one of you. Any one of you periodic table. Please define the periodic table. Amma? Proper arrangement of elements. Yeah, absolutely. Arrangement of the known elements according to the arrangement of elements. Wait. Atomic mass. Atomic mass. Atomic Mass. number. Not
That is earlier one. Atomic mass is earlier one. Modern periodic table is built upon based on Z. What is Z? Atomic number, sir. Atomic number. This modern periodic table is made up of or built up based on the atomic number of the elements. What they did? They arranged the elements, roughly I am telling hydrogen, and then I will write helium. What is the atomic number of hydrogen and helium? What is the atomic number of hydrogen and helium? 192, sir. 192, sir. 9. What is the atomic number of lithium and neon? Lithium 3 3. and 10, sir. 3 and 10. Very good. What is the atomic number of sodium? 11, sir. 11, 11. 11 and 8. 11 and 18, sir. 18. Argon. Potassium? Potassium 19, sir. 19, sir. Below this krypton. Okay. 36, sir. 36 krypton. Krypton. Okay. Very good. 36. What about your xenon? Okay. Xenon. 54. Then 54, sir. 54, sir. Rubidium cesium 55. Is it visible, Amma? Okay. Radon 86. What next here? Francium Francium 87. And what is the one 86 and 32? 118. 118 some RG is there. RG some element. Its atomic number is 118. Okay. So what I have written, tell me any one of you. You observe any period. I have written the periods in the periodic table. In the modern periodic table, of course, elements are arranged in the increasing order of atomic number. See, in this period, hydrogen, then helium, in the increasing order of atomic number. And after certain interval, what they did, and they arranged elements like this: lithium, sodium, potassium, lithium, beryllium, okay, boron. Tell me, like this, up to neon. So in the increasing order of atomic number, so elements are arranged in the increasing order of atomic number, and they give some interval, and again they arrange the elements, again they are arranged elements. When they are arranging the elements like this, in the increasing order of atomic number, they found that the elements with similar properties in the same group. The elements with the same properties, the elements with similar properties are appeared in the vertical line, which is called group. Is it clear? Amma? Yes, sir. Now, Clear, sir? right. Now we are discussing about the modern periodic table, point to point. So in modern periodic table, how many vertical lines are there? 18 18. Those are called groups. how many horizontal lines? 7, sir. Okay. One very important point you have to learn here is above principle. Do you know above principle? I am going to explain later. Please, any one of you tell me what is above principle? What is The above? filling of orbitals takes place in increasing of their energy. Very good, very good. Based on the above principle only, all these 7 periods are appeared in the periodic table. So according to the above principle, they arranged the elements in the different period. Therefore, we got 7 periods. So therefore, you should know the above principle. Above principle says in elements, the entry of electrons takes place according to the entry of electrons into the orbitals is in the increasing order of the atomic orbitals. Okay, Nama? Electron enters in various orbitals in the order of increasing energy. For example,
I will write the hydrogen electronic configuration. What is hydrogen electronic configuration? 1s1. 1s1. I will write 2s1. Will you accept or not? No, sir. No, sir. Why don't you accept? That is my interest. Why are you not accepting my interest? Our interest is not important. The scientist is important. So I cannot write 2s1 for hydrogen. I should write 1s1. This is according to the which principle? Appubau principle. And for example, what is the electronic configuration of lithium? 1s2. 2s1. 2s1. Lithium electronic configuration 1s2, 2s1. First, I should fill the electrons in the less energy 1s orbital. Then after this, I should go like this, go like this. So this is what Appubau principle. Questions may be asked in the Appubau principle. Somewhat I will discuss you now only. So therefore, what is the Appubau principle? Appubau is the German word which means build up. Build up means build up the electrons in an atom in the increasing order of the orbitals. Electrons first to occupy the lowest energy orbitals, then in the increasing order of the orbitals. You should remember the above principle. In periodic table, 7 periods are just because of the above principle. You see the first period, how many elements are there? In the first period, how many elements are there? 2. 2, sir. How many elements are there? 8. 8. Are there? 18. 8. 18. 18. Again, I am asking, first period, how many elements? 2. 2, sir. Second Two. period, 8, sir. huh? Hello. 8, sir. 8, sir. Third period, 18, sir. 8, sir. 8, sir. 8, sir. Third. 8, sir. second period and third period, both in the both the periods 8, 8. What about fourth and fifth period? 18, sir. 18, Fourth is 18. 18, sir. What about sixth period? 32. 32, sir. What about fellow seventh period? In seventh period also 32 elements are there. Of course, some elements properties are 32. not clear. Okay. So far, how many elements? 118 elements. So this is 1, 8. this is about periodic table. In periodic table, we are discussing about the 7 periods. Each period, in each period, the number of elements are like this: 2, 8, 8, 18, 18, 32, and this. So this is what? This is based on the which principle? Which principle? Appubau principle. Above principles. Elements are arranged in the increasing orbitals, in the increasing energy of orbitals. Okay, so this is the now you are you able to explain about the first period? The first period start with hydrogen and ends with helium. Like the second period start with lithium and ends with neon. Start with sodium, ends with argon. You go through like this. Sometimes, very rarely, they will ask third period start with period and ends with which period? Amma, sometimes some fellows will like give such questions. Fourth period start which element and ends with which element, like this. Right. A few more points. The first period is how many elements? 2, sir. 2, sir. 2, sir. And shortest period. Second and third, 8 elements. These two periods are called short period. 8, 8. And fourth and fifth, 18. These are called long period. Sixth period 18. and seventh period, both are 32 elements. These are called a long period. But generally in the seventh period, though there are 32 elements, some elements properties are so far don't know. Therefore, if they give both the options, they use the longest period means
Only if one option is given, you should write the sixth period. If he gives 4 and 5, 5 and 6, you should write 6 and 7 is the longest period. If only one option he asks the longest period, one should consider as the sixth period. Okay, right. Ikkada some more points we are discussing here. Please try to understand. Now, so I will write period, and in this period, which energy levels fill, and the number of elements. Already you know the number of elements. Some basic question. Period 1. How many periods, please? Once again. 7, sir. 7. 4, 5, 6, 7. 7. Right. So in first period, which energy level is filled in first period? First period ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి నాన్న? మనకు 2 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, హైడ్రోజన్ ఉంది, హీలియం ఉంది. సో therefore Yes, first sir. period ఏ ఎనర్జీ లెవెల్ నిండుతుంది? ఎనర్జీ లెవెల్ 1s, sir. 1s, sir. 1s. right. In just you observe 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, oh sorry, 7s. So each period starts with the s shell only. Each period start in the beginning which element? The energy level start with the s orbital. ఇప్పుడు చూడండి తల్లి. సో యు నో దట్ ఇప్పుడు మనకి దీంట్లో 6s, లెట్ మీ రైట్ 4f, ఆఫ్టర్ 4f ఒక్కొక్కటి ఇంప్రూవ్ చేసుకోండి. 5d, 6p, లెట్ మీ రైట్ దిస్. అంటే మనకి సిక్స్త్ పీరియడ్ లో ఏ షెల్స్ నిండుతాయి? ఎనర్జీ లెవెల్స్, విచ్ ఎనర్జీ షెల్స్ విల్ ఫిల్ ఇన్ ద సిక్స్త్ పీరియడ్? సిక్స్త్ పీరియడ్ లో ఏ షెల్స్ నిండుతాయి? ఫస్ట్ పీరియడ్ లో 1s షెల్ నిండుతుంది అన్నారు, సెకండ్ పీరియడ్ లో 2s 2p. అట్లనే సిక్స్త్ పీరియడ్ లో ఏ షెల్స్ నిండుతాయమ్మా? అవుటర్ సైడ్ 6s, 4f, 5d, 6p. దీన్ని బట్టి చెప్పండి 6 తర్వాత నేను f చూడండి 7s తర్వాత ఏం నిండుతున్నాను ఇక్కడ చెప్పండి. 6s తర్వాత 5f, sir. 5f. 5f, sir. ఇక్కడ 6d. 4d. 6d, sir. 6d. Next 7p. So this may be asked, please. In the sixth period, the energy levels filled order. Filled order means according to the above principle I am telling. 6s will be filled, then 4f, 5d, 6p. This is in the sixth period, seventh period. Why I am writing here? Because I covered all the orbitals, s, p, d, f, all covered. Therefore, what about this period, fifth period? No 3f. Therefore here 4d. After 5s 4d fills. 4d means what would be there here? 5p. You see amma, 4f, 5d, 6p. దీని పైన ఏముంది? 5d పైన 4d, 6p పైన 5p. సో ఇక్కడ చెప్పండి నాన్న, f ఉండదు. 4s 3d, 4p. 4p. Very 4p. right. ఇక్కడ నాన్న 3 లో 3 మూడో షెల్ లో థర్డ్ షెల్ which orbitals will be 3d పైన 2d, 2d, 3p. 3p. Second లో 2s, 2p. First లో only 1s. So this is the beauty of the above principle. The increasing order of the orbitals in which the electron centers in each period. So first period is filled by the 1s. Second period the 2s energy, the second energy level filled with the 2s orbitals and 2p. In third only 3s and 3p. So therefore here how many elements? Only s orbital. Each orbital can accommodate how many electrons? Each orbital can accommodate how many electrons? 2 electrons. 2, sir. In first energy level, how many orbitals are there? Only s orbital.
Therefore, 2 electrons can accommodate S1 and S2, therefore only 12. What about second period? In the second period, how many energy 8. levels? Yes. 2. 8, sir. Yes. 8 plus inner 1s ఉంటదిగా. Right, 8, right. ఇక్కడ కూడా 8. ఇక్కడ చూడండి 18. 18. Why? Because 1 plus ఇక్కడ D లైన్ ఉంటేమో 5 10, sir. orbitals. 10. 10, sir. Very good. Orbitals 5. S orbital 1, D orbital 5, P 5. orbital 3. 9 orbitals means 18 electrons. Here also 18 electrons. Here 32. This is the beauty of the above principle. Arrangement of the elements in the period and the filling of the energy level and the number of elements, and start with which element and end with the which element. Okay? Is this okay? You should remember all this. Shall I rub off this? Okay. Then I'm not focusing much on the above principle. You know how to recognize the order of the orbitals. Outlines I'm writing 1s, 2s, 2p. 1s is less than 2s, is less than 2p, 3s, 3p, less than 4s, less than 3d. Like this, you can remember the order of atomic orbitals, in which order the electrons enters in the multi-electron system. In the hydrogen, no problem. Only 1 electron is there. It should occupy 1s1. Go for the carbon, 1s2, 2s2, 2p2, like that. So this is all about the above principle. Now coming to once again back to the periodic table. We discussed so far about the periods. Now we will discuss outlines about the groups. How many groups are there in the periodic table? How many groups are 18, there? sir. 18. 18. Okay. So according to the latest IUPAC nomenclature, the 18 groups are given number like this 1, 2, 3, 4, 5, like this up to 18. So right. So therefore, according to the latest IUPAC nomenclature, the elements are placed in the 18 groups. They are numbered are 1 to 18. In the previous case, there is nomenclature like this 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, like that. So now in the IUPAC convention, we are using 1 to 18 only. Somebody also using 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, like that. So it is also not problem, but one has to use the latest convention. And now the 18 groups. For example, if you see the left side 1 and 2 groups, and the right side 13, 14, 15, 16, 17, 18 groups. So in the left sides, the 1 and 2 groups are metals. The right side from 13 to 18 groups are there. Majority of the elements are non-metals. Non-metals. Some are Metalloids. metals. Some are metalloids. Okay. In between the left side metals and the right side these 6 group, some elements, of course, which are arranged in 4 horizontal series, of course 3D elements, 4D, 5D, 6D. These are starts from group 3 to group 12. This is very important what I am telling. So the transition elements are placed from which group to which group? From group 3 to group 12. Okay. So what about 1, 2 group? These are called S block elements. 13 to 18 called P block elements. The middle 3 to 12 is called D block elements. Okay. Right. Of course, in the periodic table, in the 2 horizontal lines, we have F blocks. Those are 4 F block elements and 5 F block elements.
4f black elements are called lanthanides and 5f blacks are called actinides. Here one question I would like to ask. What is the position of the elements? ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చేస్తామంటమ్మా, పీరియాడిక్ టేబుల్ లో ఎన్ని గ్రూప్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని పీరియడ్స్ ఉన్నాయి. One more important classification of elements. Classification of elements based on EC. What is EC? Electronic configuration. Right. So based on electronic configuration, elements are classified into how many blocks? 4 What are those? SPDF. FCDF. Right. And one more classification I would like to, classification of elements based on chemical properties. Based on chemical properties. మీరు ఏదైనా క్లారిటీ అడగదలుచుకుంటే అడగండి. ఫస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇస్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇంటూ బ్లాక్స్. Classification of elements into blacks, that is also depends on the electronic configuration. And one more classification of the same elements are again based on the electronic configuration and also chemical properties. What are those? Any one of you? Based on chemical properties. Some fellows does not. Melting point, boiling point. Amma? Some element does not involve in the reacts. Those fellows are called Inert gases. Some fellows Inert. participate. Representative elements. Earth metal. Right. Transition. Transition elements. Alkali metal. Inner transition elements. Inner transition elements. Is it clear? So, right. So here any type of questions may be asked. One is the classification of elements based on the electronic configuration. Based on electronic configuration, elements are classified into 4 black SPDF. Out of all 118, some fall under S black, some fall under PDF black. Okay, right. Of course, the same 118 elements, few are called inert gases, few are called representative elements, few are called transition, and the remaining are called inner transition elements. Okay, and one or two questions I would like to ask. Now, any one of you, what is the position of the carbon in the periodic table? ఇప్పటి వరకు డిస్కస్ చేసుకున్న దాని మీద 4th group, sir. 6th group. 4th group. Very nice. Which period it is? 4A, sir. 4th. Okay, 4A. Right. Which period carbon? You said it is 4th group. Which period? First Second period. Second period. Second period, sir. Is it S block element or P block element? P block, sir. P block elements, sir. P block. How do you know all this story? An element X is given. Of course, they will ask, in its outer shell, 4 electrons are there. Okay. Then what is its group? Some X. 14th. Yes. So in outer shell, there are 4 electrons. There are 4 electrons means, so this comes under 4th group according to the old convention, and according to the IUPAC's latest convention, one should add 10 to the outer electrons. 10 plus 4, 14. Therefore, the element belongs to the 14th group. If 14 is given, if not given 1, 2, 3, 4, you can write simply 4. So therefore, one can predict the group number. From where you are able to predict the group number? Simply, you should know the atomic number and you should know the electronic configuration. If you are able to write the electronic configuration properly in the increasing order of orbitals, and you should see the how many electrons are there in the outer shell, so then
it's easy to recognize its group number. Okay. Then what is its period? And to recognize period, one should see the last electron enters to which shell. Last electron means sixth electron. It is entering into which shell? Sixth electron. 2p. P subcell. P subcell, but in which energy level? Is it first energy level or second energy level? Second, sir. Therefore, this element comes under which period? Second period. And what about the black? Elements are classified into 4 black based on which the last electron, which is also called differentiating electron. The last electron which is entering in an atom, to which orbital it is entering? If it enters into P, therefore this is called P black element. I think you are able to write the position of the elements. Position means mainly group and period. Sometimes they may ask you write about the black also. Now I will write roughly randomly. You may tell and find out the black group period. Find out the black okay, group and the period. Please find out. Lithium belongs to which black? S block, sir. It's black, sir. Block. Which group? Second Oh. period. I am First asking group, sir. First group. Which period? Second period. Second. What about boron? P black. P block. P block, Third. sir. S block, sir. Three. Yes, sir. 13th group, sir. 13th. Yes, 2p1. I have 13th written. group, sir. Very good. Group 13. Very good. 13th group. Very nice. Which period? Second. Second, sir. Second period. Nitrogen. Fifth. 15th period, block, sir. sir. P block. P block, sir. 15th period. 15th group, sir. 15th groups. Second Second group. period. Second period. What about this fellow scandium? 21. Scandium 21. P block. Fourth period, sir. 12th group. D block, sir. D black. D black, sir. D block, sir. Which group? 12th group. Very good. Third. Third, sir. Which period? Fourth, sir. Fourth, sir. Period. Fourth. Like if some X, Y, Z elements are given, their outer electrons are 1 in S, 2 in P, 3 in D, like that they will ask, or they will give the elements and you have to recognize their black group and period. Okay? About the classification of elements and a few more questions I will ask. Right, briefly about S black. In S black, how many groups are there? 2, sir. Sir. P blocks, how many groups are there? 6. 6, sir. How many 6, groups sir. are there? 10. Okay. Right, that's all. I don't ask about F4. Right. Right. So total how many groups? You see, 18. 18. 18 groups. In S black, what are the group number? First and second. P black, 13, 14, 13 to 18. 13 to 13 to 18. 13 to 18. 12, sir. 3 to 12, sir. 3 to 12. Why only 2 groups in S black? Because S orbital capacity is 2 electrons, no, sir. Yes, S
subshell. S is a subshell. Okay. S is a subshell in which only one orbital is there. That is called s orbital, whose capacity is 2. That's all. What is P? P is a subshell where we can find Px, Py, Pz. These are orbital. This is subshell and orbitals. Okay. In P subshell there are 3 orbitals. Therefore, 3 orbitals means 6 electrons. Therefore, 6 groups. What about D? You know, dx square minus y, all this. In D subshell there are 1, 2, 3, 4, 5 orbitals. Those are called d orbitals. D orbitals are 5, 5 2s are 10. Therefore, there is a scope for 10 electron. Therefore, 10 groups are there in the D blocks. Okay, right. Now, so this is the number of groups in S and P and D block. Why? Because in S block only S subshell is there. S subshell is occupied only with 2 electrons. P subshell as p orbitals. D subshells are 5 orbitals. Therefore, the number of elements are like this. Okay. Next. Any more questions here? Right. Few more questions on only classification of elements based on the electronic configuration and chemical properties. Already I told you. One is inert gases or inert gas elements. What are inert gas elements? chemically inactive. Very good. Very nice. In any other style? Why they are chemically inert? Fulfill They have active Fully configuration. filled orbital, sir. Fully filled orbitals, sir. Very important. So here our interest is based on the chemical properties. Of course, chemical properties of elements also depends on the electronic configuration, because if the stable electronic configuration is there, there is no need for the chemical reactivity. Therefore, they are chemically inert, therefore inert gases. So therefore, some elements are classified as inert gases because of their stable MS2 and P6. Of course, helium has Octane to satisfy, sir. octet configuration. Very good. In the outer shell. Where N is the outer shell. Okay. Next. What about another one? The second one is the elements. Some elements are called representative elements. Which elements are called representative elements? S and P. Very S and good. P. Black elements and except 0 remaining all P except 0 group are inert gases. From boron to fluorine. Black elements, P black, one option, S black and except 0, D black, F black. Which is the answer? S black and except 0, all P black elements are called representative elements. Any one of you please tell me what is the general electronic configuration of S black elements? What is the general electronic configuration of S black elements? NS2. 1, 2, NS2. What is the general electronic configuration of P black? NP1, NP2, NP3, NP4, NP5. NS2, NS and NP6, sir. NS2, 6. I am asking about the general electronic configuration of P black. Of course, P black means including 0 fellow. Okay, right. So now the question is, I am keeping S at 0, means up to 17th group. Therefore, what is the general electronic configuration of representative elements? What is the general electronic configuration of representative elements? NS2, NP12, NS2 NS2 to NP5.
are clearly writing NS122. NS122. 122 means S block, one group and two group, and also NS122 like this. This is the general electronic configuration of representative elements. If it is not given, NS2 NP1 and NS2 NP5 is the representative elements. S block means NS1 NS2. P block means NS2 NP1 to NS2. Right. What about D block elements? What about D block elements? NS2, NP6, N-1, D10. 1 to 10. 1 to 10. Inert gases, representative elements, then those are called Transition. transitional elements. Inner transitional elements, of course. What is the configuration? General outer electron configuration of transition elements? NS2, N-1, D1 to 10. 10. Okay. This is general. Or you may write NS1 to 2 also. NS2, N-1, D1 to 2. 1 to 10. What about inner transition elements? What N about minus inner 2 transition is 1 elements? to 14. F block elements, sir. F1 to 14, N minus 1 D 1 to 10, sir. N-1, D 0, 1 only. Oh, Here only one electron or no electrons in D shell. Then 1, 2, 3, 4, 5 like this entering there. Then NS2. Are you able to see? Some questions will be asked here. That is why I am focusing. The general outer electron configuration of D block is, F block is N-2 F1 to 14, N-1 D01 NS2. Therefore, only this electronic configuration, generally these will form +3 oxidation state because 2 electrons from here, 1 from here. Therefore, majority of the lanthanides and octanides forms compounds with the +3 oxidation state. Okay, right. Now, what is the position of elements? What is the position of S block elements in the periodic table? What is the position of P block Left. elements in the periodic table? What is the position of D block elements in the periodic table? Between S and P block elements, sir. Now, okay. These 10 groups, these 2 groups, these 6 groups. Okay, total 18 groups, of course. Periodic table. Right. Here one question. What is the nature of the left side elements? Generally, S block elements are Alkali Metals, sir. earth metals. very good. Alkali metals and alkaline earth metals, of course, except hydrogen. All S block elements are metals. Already we discussed. What about P block elements? Non-metals, Metals, metalloids. metalloids. Now, next topic. Our next topic is periodic trend or periodic property of elements. అంటే మనకు ఒక గ్రూప్ లో ఉండేటువంటి ఎలిమెంట్స్ లో లేదా ఒక గ్రూప్ లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ లో కానీ లేదా ఒక పీరియడ్ లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ లో కానీ ప్రాపర్టీ అనేది ఎలా చేంజ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అటామిక్ రేడియస్ కానీ, అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్, ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ, electronegativity, metallic character, non-metallic character, some other properties. All these are said to be periodic trends or periodic properties of the elements. Periodic properties means in the periodic table, elements are arranged in the increasing order of atomic number. When they arrange the increasing order of atomic number, after giving this certain interval, elements of the similar outer electronic configuration, elements of the similar outer electron, for example, I told you hydrogen, here helium, they did not continuously arrange the elements in the one line only. After 2 elements, they started lithium, beryllium, boron, carbon. What is this?
nitrogen, oxygen, fluorine, neon. And next, sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, like so. When the elements are arranged in the increasing order of atomic number, elements with what is the electronic configuration? 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1. Elements with the same outer electronic configuration fall in the vertical line of the same group. Therefore, if you take any group, any out of these 18, you take any group, in each group, the elements of same a particular group shows similar properties. Okay. So now we will discuss about the some periodic properties of elements which are there in the syllabus. ఇప్పటి వరకు మనము డిస్కస్ చేసిన దాంట్లో ఏదైనా క్లారిటీ కావాలంటే నన్ను అడగండి అమ్మా. ఐ విల్ ట్రై. చెప్పండి తల్లి. దీంట్లో ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చి ఏ గ్రూప్ అని కానీ, ఏ పీరియడ్ కానీ, ఏ బ్లాక్ అని కానీ, వెదర్ దే ఆర్ ఇనర్ట్ గ్యాసెస్, రిప్రజెంటేటివ్. ఇనర్ట్ గ్యాస్ అంటే అవుటర్ సెల్స్ కంప్లీట్ గా ఫిల్ అయిపోతాయి తల్లి. ఇనర్ట్ గ్యాస్ అంటే రిప్రజెంటేటివ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే నానా NS2, NP12, NP5 అంటే అవుటర్ సెల్స్ అనేవి ఇన్కంప్లీట్ ఫిల్ అవుతాయి. అవుటర్ సెల్ కంప్లీట్ గా ఫిల్ అయితే ఇనర్ట్ గ్యాస్, అవుటర్ సెల్ ఇన్కంప్లీట్ గా ఫిల్ అయితే 6 అయితేనే ఫిల్, ఇన్కంప్లీట్ అవుటర్ సెల్ ఫిల్ అయితే వాటిని రిప్రజెంటేటివ్ అనాలి. నెక్స్ట్ ఏంటి డి బ్లాక్. డి బ్లాక్ అంటే ఏంటి? N-1 D 1 to 10 NS 1 to 2 అంటే అవుటర్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే అల్టిమేట్ అండ్ పెనాల్టిమేట్ సెల్ అనేటువంటి ఇన్కంప్లీట్ గా ఫీల్ అయితే వాటిని ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అన్నారు. N-2 F 1 to 14 N-2 F 1 to 14 N-1 D 01 NS2 అంటే N-1 N-2 3 cells incomplete గా ఫీల్ అయితే వాటిని inner transition elements అన్నారు. Of course lanthanides and actinides where they start, because you will study a black and you will study the D black. ఇంకా దీంట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఇప్పుడు వేరే కొన్ని పీరియాడిక్ ట్రెండ్స్ నేను చెప్పబోతున్నా. దీంట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటాయి? సార్ ఒకసారి ట్రాన్సిషన్ చెప్పారా? ఓకే 1 2 3 4 ఆ క్వశ్చన్ అడుగుతారు నాన్న. ఇక్కడ మనకి హైడ్రోజన్, లిథియం, సోడియం, పొటాషియం అంటే అవుట్లైన్స్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఎవరు ఉంటున్నాం? లిథియం పక్కన బెరీలియం ఉంటుంది, బెరీలియం కింద మెగ్నీషియం, ఇక్కడ మనకి కాల్షియం ఉంటుంది. తర్వాత ఇక్కడ స్కాండియం, టైటానియం, వెనేడియం, క్రోమియం, మ్యాంగనస్, ఐరన్, కోబాల్ట్, నికెల్, కాపర్, జింక్ ఉంటుంది. ఇక ఓకేనా నాన్న? ఇక్కడ చూడండి. సో క్వశ్చన్ ఎట్లా అడుగుతారు అనేది కూడా మనకి మళ్ళీ ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందా? ఈ దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ గ్రూప్, దిస్ ఈస్ ది ఫస్ట్ గ్రూప్, దిస్ ఈస్ ది సెకండ్ గ్రూప్. ఓకే. అండ్ హియర్ 13. ఇక్కడ మనకి థర్డ్ గ్రూప్, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th group. So if you see the transition elements, the transition elements start in which period? This question also now and then they will ask. The transition elements start in which period? Transition elements start in which period, Nana? Fourth, sir. Fourth. period. What are the transition elements present in the fourth period? What are the transition elements present in the fourth period? From Scandium to zinc, sir. Scandium to zinc, sir. 10 elements. If you observe in the period, so these are called which period elements? Which period elements? Fourth period. Tell me. Fourth period, sir. Right. Are they 3D series or 4D series? 3D series, sir. 3D, sir. D series, D black start with 3D elements. The 3D elements present in which period? 4 or 3? 5?
Fourth, sir. 4. Very good. This is very important question. So therefore, next, ಈಗ నేను ಈ potassium, sodium, potassium, rubidium, beryllium, calcium, strontium. ఇక్కడ ఏముంటుంది నాన్న? ఇథియం 39 ఉంటుంది. Plutonium. Okay, neobium, molybdenum, technetium, ruthenium, like this. ఇక్కడ ఎవరు ఉంటారమ్మా? Cadmium. So yttrium is what? 39. Yttrium 39 to what? Cadmium 48. The 10 elements are called 4D elements. These are 3D series elements, 4D series elements. Next, after yttrium, Lanthanum. lanthanum Lanthanum. 57. Lanthanum 57. But from 58 to 71, 4 black elements, they will go below the periodic table. And 72, what? 72, hafnium 72 here. Then up to mercury 80. These are the 5D series elements. Scandium, yttrium, lanthanum. Next, what is here? Zirconium. Actinium 89. After actinium 89. After actinium 89 means from thorium 90 to 103 lawrencium. These are F. Therefore, here what is the below Hg? Some 112 Copernicosium something is there. This is 110 element. So these are the 4D series, 3D series, 4D series, 5D series, 6D series. In each D series, there are 10 elements. They starts from the 4th period, 5th, 6th, 7th, like that. Okay. And one important question now, tell me, what are lanthanides? The elements which starts after lanthanide, sir. Very good. Now, what is the scandium group? What is the group number of scandium? Third group, sir. What is the period of scandium? Fourth period, sir. What is the position of scandium in the periodic table? What is the position of scandium in the periodic table? D black. Third group, fourth period, sir. What about yttrium? Third group, fifth period, sir. What about lanthanum? Third group, sixth period, sir. What about actinium? Third group, seventh period. Right, very good. Now let me ask, what are lanthanides and what is its group and period? What are Third group, sixth period, sir. Lanthanides means the 14 elements which are really belongs to the same group and the same period are called lanthanides from 58 to 71, but where the differentiating electron enters into the F cell. Okay, outer shell lo 3 electrons untai nana, kabatti 3 group. Okay na? Right. What about actinides position? This is important. What is the position of actinides in the periodic table? Third group, seventh period. Third group, sir. 7th period. Therefore, all F black, whether 4F or 5F belongs to which group? Third. Which period? 6th and Sixth 7th. and seventh period, sir. That's all. Some questions. Okay. ఇంకేదన్నా అడగను ఇక్కడ అంటే కొంచెం స్కోప్ ఉన్న క్వశ్చన్స్. Okay. Right. So at this moment, I would like to stop about periodic classification of elements, and now I would like to briefly discuss about the periodic trends in the periodic table. That is, Sir, periodic table F block మొత్తం నేర్చుకోవాలా సార్? ఎలిమెంట్స్ మొత్తం F block. అంటే నాన్న ఇక్కడ పెద్దగా ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ ఏం అడుగుతారంటే నాన్న, అంటే మనకి పీరియాడిక్ టేబుల్ పరంగా అడిగితే వాట్ ఈస్ ద జనరల్ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ 4F black or 5F black or F black, what is the position and what is the starting element, what is the these are general questions related to periodic table. అదే మనకి F black అనే ఒక టాపిక్ ఉంది, అక్కడ డీటెయిల్ గా మనకి 4F ఎలిమెంట్స్ వాటి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్, 5F ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్, లాంథనైడ్ కాంట్రాక్షన్,
తర్వాత ఐసోలేషన్ ఆఫ్ ది లాంథనైడ్స్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ మిక్చర్. అంటే మనకి లాంథనైడ్ కాంట్రాక్షన్స్ వల్ల ఏమైతుందన్నా ఈ 4D 5D ఎలిమెంట్స్ యొక్క అటామిక్ సైజ్ సేమ్ ఉండి ఆ క్రిస్టల్ లాటిస్ సేమ్ ఉండి 4D ఎలిమెంట్స్ 5D ఎలిమెంట్స్ మిక్స్ అవుతాయి. ఈ క్రిస్టల్ లాటిస్ వాటిని సెపరేట్ చేసే టెక్నిక్స్ ఇవంతా కూడా ఏ బ్లాక్ లో చదువుతాం. అంటే ఇక్కడ నేర్చుకుంటే ఇబ్బంది ఏం లేదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ మీరు నేర్చుకుంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ అటామిక్ నెంబర్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇఫ్ పాసిబుల్ దట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఇన్ ది ఏ బ్లాక్. ఓకేనా? అట్లనే డి బ్లాక్ గురించి చాలా మీరు డి బ్లాక్ లో చదువుతారు. 3D సిరీస్, 4D సిరీస్, 5D సిరీస్, 6D కలర్ ప్రాపర్టీ, మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ అండ్ catalytical ప్రాపర్టీ, కాంప్లెక్స్ ప్రాపర్టీ. ఓకే, ఆల్ దిస్ యూ విల్ స్టడీ ఇన్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. అట్లనే ఎస్ బ్లాక్ చదివినప్పుడు 1sl బ్లాక్, 2 బ్లాక్, డయాగోనల్ రిలేషన్షిప్, హైడ్రాక్సైడ్స్ అక్కడ చదువుతారు. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే జనరల్ మనకి 18 గ్రూప్స్ ఉన్నాయి, 7 పీరియడ్స్ ఉన్నాయి. ఏ గ్రూప్ లో అంటే ఒక గ్రూప్ లో ఉండేటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఎలాంటి ప్రాపర్టీ చూపుతాయి, ఒక పీరియడ్ లో ఏ ప్రాపర్టీ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది, అదే ప్రాపర్టీ గ్రూప్ లో ఎలా చేంజ్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ పీరియాడిక్ ట్రెండ్స్. ఇవి మాట్లాడతాం. కానీ ఇక్కడ మీకు పర్ఫెక్ట్ గా ఏం తెలిసి ఉండాలంటే అట్లీస్ట్ మనకి బ్లాక్స్ తెలియాలి, వాటి యొక్క బ్లాక్స్ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్, ఈ పాసిబుల్ గ్రూప్స్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ తెలియాలి. ఎందుకంటే ద పొజిషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ మెయిన్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ ది ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఓన్లీ. Unless you don't know the electronic configuration, you cannot say the position of element in which block, which period, which group. Therefore, electronic configuration one should learn formally, but at least you should learn for S block and P block. Okay. మనం ఎంత డెప్త్ గా పోతే అంత మంచిది. రైట్. కాకపోతే టైమింగ్ మీరు ఎంత వరకు చదువుతారో అంత చదవండి, పెద్దగా ఫీల్ అవ్వాల్సింది ఏం లేదు. కొంచెం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. రైట్. ఇప్పుడు జనరల్ గా పీరియాడిక్ ట్రెండ్స్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. పీరియాడిక్ ట్రెండ్స్ ఇన్ పీరియాడిక్ టేబుల్. పీరియాడిక్ ట్రెండ్స్ మీన్స్ హౌ ఏ స్పెసిఫిక్ ప్రాపర్టీ చేంజ్ ఇన్ ఏ పీరియడ్ in a group. One is atomic radii. అంటే జనరల్ గా అప్పుడప్పుడు రేర్ గా అడుగుతూ ఉంటున్నాను, వాట్ అంటే ఈ అటామిక్ రేడియై నోవెల్ ఆస్క్ హౌ అటామిక్ రేడియై వేరీస్ ఇన్ గ్రూప్ అండ్ పీరియడ్. ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ హౌ అటామిక్ రేడియై వేరీ ఇన్ గ్రూప్ అండ్ పీరియడ్? టెల్ మీ. Along the group it increases, sir. Along the periods it decreases. Along Groups increases, sir. Along the periods it is decreases. very good. Atomic radii Periods increases. how it varies in group. In group means, for example, you take any group, hydrogen అంటే roughly పదార్థం రాయను మీకు కూడా బోర్ కొట్టింది, rubidium, you take any group, what is the, this is what non-metal. If you move from helium to cesium in a group, what is the change in the atomic radius? Gradually increases. You know all the factors. This is 1s1, this is 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1. Cesium fraction is the 7s1, is it? And sometimes in group atomic radius increases. What is the reason? What is the reason? In group is atomic number increases or not? Yes, sir. If atomic number increases means nuclear charge increasing or not? Atomic number increases means what is atomic number? Atomic number is number of protons in the nucleus or Number of electrons electrons. in the shell. Atomic number increases means the nuclear charge increasing. But why? Though atomic nuclear charge increasing, why the atomic radii increasing in a group? అంటే వాళ్ళు రెండు మూడు ఆప్షన్స్ ఇస్తారు. No, because of no shielding effect, sir. Okay, it is one reason close to the answer, right? What is the another reason? As we move down the group from one element to the an element,
According to Number the of shells will increasing, sir. number of Share cells element. increasing. Yes, sir. Yes, as the number of cells increases, what happens? Atomic radii. What is atomic radii? It is the distance from Atom increases. to the, it is the distance from the nucleus to the outer electron, Valency shell. valency electron. Therefore, with increase atomic number, though nuclear charge increases, the number of shells also increases. As cells increases, the distance from the nucleus increases. Therefore, atomic radii increases. That's all the. What about in the second group? How atomic radii varies in second group? From top to Same this bottom like only, increases. sir. Same, sir. Second group అంటే మీరు ఏం చెప్తారమ్మా? What are the second group elements? Beryllium, Beryllium, Beryllium. calcium, francium. calcium, You barium, may radium. tell that it increases from barium to radium. What Atomic about the, radius increases. very good. What about atomic radii in third group? Same, sir. Right. Same. Don't get bored. In any group, atomic radii increases in a group. That's all. What about atomic radii in a period? It decreases Decreases, sir. From from where to where? left to right. From left to right. Right, except inert gas. Okay. Okay. In every period, first group element has more atomic size and 17th group has least atomic size. But suddenly, inert gases have, due to stable electronic configuration, there is sudden increase in the atomic size. But on the whole, from left to right, from the first group or alkali metals to the 17th group of halogens, in a period, in every period, the atomic radius Decreases. Why atomic radius decrease in a period? Electron enters into inner subshell. Due to nuclear force. So, in a period, hello, left to right, in a period, left to right, atomic number increasing. Nuclear charge also increasing. Atomic number increases means what? Nuclear charge is increasing. But why the atomic size is decreasing? In the group, atomic number increases, atomic size increases. In period, atomic number increases, but atomic size decreases. Why? The electron enters into same inner Due subshell. to repulsion, sir. Second period elements means what? Elements in which electrons enters into second shell only. 2s1, 2s2, 2s2, 2s2. So therefore, in second period elements means differentiating electron enters into same cell. Therefore, with the increased effective nuclear charge, the electron cloud contracts. Therefore, the atomic size decreases from left to right. Okay? Sir, 1 second repeat, sir. Please, sir. Amma, silent. So once again repeat it, sir. సార్ డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది సార్ మరోసారి చెప్పండి సార్. అమ్మా ఎవరు తల్లి కొంచెం సైలెంట్గా ఉండండి. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీ, పీరియాడిక్ ట్రెండ్ ప్రాపర్టీ. సార్ సార్ లెఫ్ట్ టు రైట్ అటామిక్ సైజ్ డిక్రీజ్. Sir, left to right decrease. చెప్పండి సార్ మళ్ళీ ఒకసారి. మరోసారి చెప్పండి. In a period means always one should consider as we move left to right. For example, I will take a period. Which period I am taking? Tell me. Lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine. As we move left to right, any periods. For a short period, I am taking second period. From left to right, what is increasing? Atomic number. Atomic number increasing. So here the electronic configuration is 2s1, here is 2s2, here is 2s2, 2p1, 2s2, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, sorry, 2p5. Okay.
That means you see, as the nuclear charge increases, in group shells are increases in group, but here in the period, though the atomic number, that is nuclear charge, increases from left to right. So you see the differentiating electron enters second cell, here second cell, second cell, second cell. The differentiating electron enters the same cell. Therefore, there is no increase in the cell number. ఇక్కడ న్యూక్లియస్ సెకండ్ సెల్ లో ఉండే ఎలక్ట్రాన్ అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ న్యూక్లియస్ సెకండ్ సెల్ లో ఎలక్ట్రాన్, సెకండ్ సెల్ ఎలక్ట్రాన్. కానీ when the nuclear charge increases, second cell electrons are strongly held by the nucleus. Electron cloud of the second cell is pulled towards the nucleus compared from the left to the right. Therefore, electron cloud contract అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ సైజు decrease అవుతుంది. So therefore, in a period, though atomic number increases, though nuclear charge increases, the number of shells remains same. Therefore, the increased effective nuclear charge in the same cell electron is contracted more compared to the left side element. Therefore, I'm moving from left to right, the atomic size decreases. Okay? Sir, in D block load, sir, e process D block load apply sir. The scandium to zinc. Whatever, whether it is D black, whether it is A black, as we move from left to right, there will be decrease in the atomic side. But in the D black, okay, there is a little decrease. అంటే ఇక్కడ లిథియం చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. వాల్యూస్ కూడా నేను చెప్పగలుగుతా, కానీ లిథియంతో పోలిస్తే బెరిలియం సైజ్ బాగా తగ్గుతుంది, ఇంకా తగ్గుతుంది. ఇంకా మీకు వాల్యూస్ కూడా చెప్పమని చెప్పగలుగుతా, కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే దీస్ ఆర్ కాల్డ్ రిప్రజెంటేటివ్ ఎలిమెంట్స్. యు సీ, షల్ ఐ మెన్షన్డ్ D black elements here? Only S black and P black. S black and P black elements are called representative elements. In the representative elements, as we move from left to right in a period, there is gradual decrease in the atomic size. But if you take the scandium to zinc where 21 to 30, here the atomic size decrease, no doubt. From of course zinc is the completely filled, కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది. జింక్ ముందు కాపర్ ఉంటుంది కదా, కాపర్. సో అప్ టు కాపర్ దేర్ ఇస్ డిక్రీజ్ ఇన్ ది అటామిక్ సైజ్, బట్ నాట్ దట్ ఎక్స్టెంట్. స్కాండియం తో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 1.8 ఉంది అనుకోండి రఫ్లీ. స్కాండియం పక్కన ఎవరు ఉన్నారు? టైటానియం 1.7 ఉంది. స్కాండియం, టైటానియం, వెనేడియం 1.6 roughly. I am telling chromium 1.5, manganese also close to 1.5 or 5.5. So are you able to see from left to right atomic radius is decreasing, but not to that extent. This is due to the less screening effect of the this is the screening effect of the n-1 d electrons on ns. అంటే ఇక్కడ చూడండి నాన్న, ఇప్పుడు అటామిక్ రేడియస్ అంటే ఏంటిది? అటామిక్ రేడియస్ మీన్స్ it is the nucleus to outermost cell. ఇప్పుడు స్కాండియం ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి? స్కాండియం ది ఆర్గాన్ 3d1 4s2 sir. 4s2 3d1. Please see here, 3d means the though the electron entered in the 3d, what is the scandium atomic size? Scandium nucleus to 4s. అవునా కాదా? ఇక్కడ ఏమైంది? ఈ స్కాండియం, దెన్ స్కాండియం తర్వాత ఎవరు? టైటానియం 22. వాట్ ఈస్ ద టైటానియం కాన్ఫిగరేషన్? 4s2 3d2. వాట్ ఈస్ వెనేడియం కాన్ఫిగరేషన్? 4s2 3d3. So our means the atomic size is from center to the s electron distance kada. outer cell ఏంటిది? లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ s లో ఉంది, 4 లో ఉంది. అంటే ఇక్కడ డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఇక్కడికి వచ్చిన నాన్న, వాట్ ఈజ్ అటామిక్ సైజ్ ఫ్రమ్ సెంటర్ టు ది అవుటర్ ఎలక్ట్రాన్. ఇక్కడ 4th సెల్ కాబట్టి. అయితే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ సైజ్ తో పోల్చినప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది? అటామిక్ నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి కంపేర్ టు స్కాండియం, టైటానియం సైజ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే బోత్ ఆర్ బిలాంగ్స్ టు సేమ్ పీరియడ్, 4th పీరియడ్. ఈ రెండు కూడా 4th పీరియడ్. దిస్ ఇస్ 3d ఎలిమెంట్, దిస్ ఇస్ 3d ఎలిమెంట్. This atomic number is 22. Nuclear charge increased. కానీ న్యూక్లియర్ చార్జ్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పటికీ సేమ్ సెల్ లో
ఈ మధ్యలో చేరినటువంటి డి ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమవుతున్నాయి, ఇందాకటి కంటే 2 ఎలక్ట్రాన్లు పెరిగినాయి. సో the nucleus effect is not that extent on the outer electron. In the vanadium also, as the number of d electrons increases, with the ఏమవుతుంది, ఈ ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ చార్జ్ అనేటువంటిది అవుటర్ ఎలక్ట్రాన్స్ కి తగ్గిపోతుంది. This screens the outer electrons. So therefore, though atomic number increases, it tries to pull the electrons, therefore atomic size decreases, but the decrease is not that extent we observe in the representative elements due to the shielding effect of the d electrons. Okay? Okay, sir. Same in the case of lanthanides and actinides. F-block లో ఏమవుతుంది, n-2 లో మనకి F1, F2, F3, F4, F14 అంటే అవుటర్ ఎలక్ట్రాన్ మీద ఈ F ఎలక్ట్రాన్స్ కొంత స్క్రీన్ చేసేసి దాని యొక్క సైజుని అంతగా తగ్గించు. You will study in the lanthanide contraction. What is the lanthanide contraction? Please tell me, any one of you. As we move from the elements from cerium 58 to Cerium to 5671, the elements after lanthanum are called lanthanides. Those are cerium 58 to lutetium 71. As we move from left to right, not left to right, because they belongs to same group, no? Of course, they belongs to same period. As atomic number increases from 58 to 71, there should be gradually decrease in the atomic size. But cerium, praseodymium, neodymium, promethium, samarium, europium, gadolinium, terbium, వీటి సైజులు కొంచెం తగ్గుతాయి నాన్న. ఇది ఇంతుందనుకో, దగ్గరగా ఉంటది. మనం కొంచెం దీన్ని ఏమంటామంటే why the lanthanide contraction అంటే డ్యూ టు ఏది, ఇప్పుడు ఈ ఒకే గ్రూప్ కదా నాన్న, లాంథనైడ్స్ అనేవి ఒకే గ్రూప్ లో అటామిక్ నెంబర్ పెరిగితే ఏం పెరగాల, అటామిక్ సైజ్ పెరగాలి. కానీ అటామిక్ సైజ్ తగ్గుతుంది అంటున్నాం. ఎందుకు తగ్గుతుంది, ఇప్పుడు లాంథనైడ్స్ దే బిలాంగ్స్ టు థర్డ్ గ్రూప్. ఇన్ ఏ గ్రూప్, if the atomic number increases, what should happen? If atomic number increases in a group, atomic size increase, it should increase. But in lanthanides, what happens? With increasing the atomic number, the atomic size is decreasing instead of increasing. That is called lanthanide contraction. That is due to the poor shielding effect of F electrons. Okay na? అంటే F electrons లోపల చేరుతా ఉంటాయి. మీకు వీటి కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి నాన్న, n-2 F 1 to 14, n-1 D 0 or 1 ns2. ఇక్కడ అటామిక్ సైజ్ అంటే ఎక్కడి, న్యూక్లియస్ నుండి 6. ఇది చూడండి, లాంథనైడ్స్ అంటే ఏంటమ్మా, వాట్ ఆర్ లాంథనైడ్స్, 4F 1 to 14, 5D 01, 6s2 కదా. అంటే న్యూక్లియస్ నుండి 6s సెల్ గల డిస్టెన్స్ ద సైజ్ ఆఫ్ ది లాంథనైడ్. కానీ 4F1, 4F2, 4F3, 4F4 like this. If the atomic number increases in the lanthanides, the differentiating electron enters into the n-2 F shell, which screens the outer electron. But the screening effect is not that extent. ఇప్పుడు ఎవరన్నా మన మీద కోపడతారు అనుకోండి, మన మీద కోపడేటోళ్ళ కంటే కూడా పెద్దవాళ్ళు వస్తే వీళ్ళు నోరు మూసుకుంటాడు. వచ్చేవాడు బచ్చగాడు వస్తే మన మీద ఇంకెక్కువ రేజ్ అవుతారు వాళ్ళు, నువ్వెవడరా మధ్యలో మాట్లాడు. Similarly, these fellows are coming in between the outer electrons in the nucleus. These fellows are coming, but these electrons have less screening effect, which cannot screen much the nucleus effect on the outer shell. Therefore, electrons pulls by the nucleus. Therefore, though atomic number increases, there is no increase in the atomic size. Increase instead of that, it decreases. That is called lanthanide contraction. ఇది ఏమంటే తెలుగులో చెప్పాలంటే, నేతి బీరకాయలో నెయ్యి ఎంత ఉందో లాంథనైడ్ కంట్రాక్షన్ అట్లా ఉంది అంటారు. అంటే లాంథనంతో పోలితే సీరియం సైజ్ చాలా దగ్గరకు ఉంటుంది, సీరియం, ట్రాసియోడియం, నియోడియం. ఎందుకంటే లాంథనైడ్ కంట్రాక్షన్ అంటే లాంథనైడ్ కంట్రాక్షన్ వల్ల మనకి ఈ అటామిక్ సైజులు అనేటువంటివి దాదాపు సేమ్ గా ఉంటాయి. తర్వాత దీని కాన్సిక్వెన్స్ బాగా ఉంటాయి. అంటే డ్యూ టు లాంథనైడ్ కాంట్రాక్షన్. అమ్మా సార్ ఒకసారి స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏం చెప్పారా? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అదే చెప్తున్నానా. ఇప్పుడు అటామిక్ సైజ్ ఓకేనా తల్లి? అటామిక్ సైజ్ ఓకేనా? yes sir. మీరు అడిగిన స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్ ఇప్పుడు చెప్తాను. ఇప్పుడు ఎక్కడ చెప్తానంటే రఫ్ గా చెప్తాను. అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్,
or ionization energy. Sometimes this is also called ionization enthalpy, whatever it may be. This is, now I will tell you what is screening effect, what other effects I will tell you. Okay, right. For example, you take sodium. What is its electron configuration? 1:2:2:2 3s1. 3:1. Now to convert to sodium ion, what you should do to convert to sodium ion? What You had should to do? remove an Removing 3s1 electron from remove, sir. 3s1, sir. So or will you supply the energy? Supply energy, sir. Removing valency electrons, sir. This fellow will lost. Therefore, the sodium atom converts into sodium atom converts into cation. very good. Now, so what is ionization energy according to the standard definition? The energy required to remove the loosely held electron from the nucleus, loosely held electron in an atom is called ionization energy. Okay, so to remove the gaseous isolated, to remove the electron from gaseous isolated atom, we will supply the energy. That energy is called ionization energy. By giving ionization energy, elements loses electrons and they will convert to the ion. For example, question ikkada adigina tarvata meeku cheptaru. So compare the size of the sodium and sodium ion. Compare the size of the sodium and sodium ion. Which whose size is big here, whose size is small? Is Sodium size is large, sir. Sodium ion size is small. Right. What is the difference between sodium atom and sodium ion? 3 shell is not there in sodium ion, sir. It is present in sodium. Very good. Here 11 protons and 11 electrons. Here 11 protons and 10 electrons. Okay. Therefore, relatively, the number of protons are more in the sodium ion. Therefore, the same number of protons strongly pulls the electron cloud. Therefore, the cation size is always less than the parent atom. Moreover, here the second cell is only in the sodium ion 2p6. Therefore, in this, the ionic radius you have to calculate. This here is atomic radius, and from nucleus to 3s1, here ionic radius from nucleus to the 2p6. Therefore, as the cell number also decreasing, the radius also decreases. So this is what is ionization energy? What happens the size of the cation compared to the parent atom? ఇప్పుడు మీరు అడిగినటువంటి షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ కదా, స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్టే కదా, దాన్ని చెప్పబోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, lithium, sodium, potassium. I have written some elements. Which group elements I have written? Group 1. First group. First, sir. What is the atomic number of these fellows? You know. Right. Now, 1s2, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6. Oh, sorry. 2s1, 3s1, 4s1, 5s1. Rubidium. Cesium is the 6s1 tally. Okay. Right. Here చాలా important questions ఉంటాను. Of course, ఇక్కడ I do. So, what is the ionization energy trend in any group? What is the ionization energy trend in a group? Decreases, sir. Amma? Decreases, sir. Very good. That means Shielding effect is less, sir. that means compared to the lithium, sodium ionization energy is Less, sir. Sodium to potassium less, potassium to rubidium gradually decreases. Right. Very good. Okay. Now, one more question. What happens? What is the trend of ionization energy in a period? Increases, sir. From where to where? For example, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen,
fluorine, this fellow neon. For example, I will take a period, any period I can take, I will take second period or you may take third. In any period, what is the trend in ionization energy? Ionization energy Increases. ionization energy Increases, sir. increases in a period. This is very important. Okay. Why ionization energy increases in a period? Because nuclear charge is increasing in the periods. Atomic radius decreases. Yes, sir. Very good. This is very important. Options law, increasing atomic number, increasing nuclear charge. Okay. Same number of cells. Okay. Decrease in size. So here main decrease in size. Why size is decreased? Already we discussed, because the number of cells remains same. The increased nuclear charge from left to right causes the tightly holding of the valency electron, same shell electron. కాబట్టి ఇక్కడ సీరియల్ ఏమవుతుంది నాన్న, షెల్ నెంబర్ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. లెఫ్ట్ టు రైట్ ఏం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? న్యూక్లియర్ చార్జ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సేమ్ షెల్ ఎలక్ట్రాన్ 30 అటామిక్ సైజ్ డిక్రీజ్ అయ్యేసరికి, ఎప్పుడైతే అటామిక్ సైజ్ డిక్రీజ్ అయిందో ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ చార్జ్, అంటే దీంట్లో ఫ్లోరిన్ లో న్యూక్లియస్ అనేది ఎఫెక్టివ్ గా ఫుల్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ స్ట్రాంగ్ గా హోల్డ్ చేస్తే దీన్ని రిమూవ్ చేయాలంటే ఎక్కువ ఎనర్జీ ఇవ్వాలి. ఇక లిథియంలో వీక్ గా హెల్డ్ చేస్తుంది న్యూక్లియస్. కాబట్టి ఇక్కడ ఎనర్జీ ఇవ్వాలి, అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఇక్కడ ఇవ్వాలి. కానీ సో లెఫ్ట్ సైడ్ అనేటువంటిది ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ఏ పీరియడ్, ద లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఫుల్డ్ వీక్లీ బై ద న్యూక్లియస్, whereas the right side, if we move right side, the increasing capacity, the tightening nucleus యొక్క ఎఫెక్టివ్ గా దీనిని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది అవుటర్ ఎలక్ట్రాన్ ని. కాబట్టి ది అవుటర్ ఎలక్ట్రాన్ ఈస్ మోర్ అండర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్, దేర్ఫోర్ ఈ దీన్ని రిమూవ్ చేయడానికి ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఇనర్ట్ గ్యాసెస్, very important, in any period inert gases are more IP values, more ionization energy values. Why more ionization energy values? Though here atomic size somewhat increase, there is a standard or stable electronic configuration. Due to the stable electron, మనకి స్థిరంగా చదువుకుంటే ఎవరైనా డిస్టర్బ్ చేస్తే డిస్టర్బ్ అవుతామన్నా, ఏం డిస్టర్బ్ కాదు. అదే మామూలు చదువుతే మనకు సినిమా పోవాలంటే పోతున్నాం. అట్లనే if stable electronic configuration is there, that fellow never lose the electron. How much energy is given? తప్పని పరిస్థితిలో వాడు ఏదో బాంబు వేస్తాడు, నీ వాడి టైం అంటే అప్పుడు మనం వెళ్ళిపోతాం, అది వేరే విషయం. సో సిమిలర్లీ ఇన్ ఎనీ పీరియడ్ ద ఇనర్ట్ గ్యాసెస్, డ్యూ టు ఇట్స్ stable electronic configuration, it has the more ionization potential value. In a period left side, that is alkali metals, has least ionization potential. Such questions may be asked. In a period, which element has the least ionization potential? In a period, each period starts with alkali metals. Lithium. First group element, sir. First group element, very good. In each period, the highest electron ionization potential is 18th group element, sir. Noble gas. Last one. Here the size is more in the first group, and there the stable electronic configuration is there. Now I am coming to the question what you are asked. Now the factors affect the IP. Question: factors affect the IP. IP means the amount of energy required to remove electron from the isolated gaseous atom. You may IP1, IP2, IP3, IP4 like this. What is IP1, IP2, IP3, IP4? Removal of first electron. Sir, isolated gases atom ante sir. For hydrogen, how many ionization energy will be there? 2, sir. 1. Therefore, you can take only 1 electron. Therefore, you will give energy. With that energy around 13.59 electron volts, this fellow goes out. The H becomes H+. You cannot remove one more electrons. You cannot give IE2 or IP2.
But helium, you should give IP1, it converts He plus, and give IP2, it converts He plus plus. So therefore, how many IP values will be there for each element? How many IP values will be there? Equals to its atomic Electron number. numbers. This IP1 is less, IP1 is more or IP2 more? IP2, sir. IP1. IP1, sir. Less than Based on the elements electronic configuration. IP3. Okay, na? First ionization potential is less than, second is less than, third, fourth, fifth. ఎందుకంటే అమ్మా ఇప్పుడు IP2 అంటే what is IP2? IP2 is the amount of energy required to remove electron from the positive ion. Positive ion holds electrons strongly compared to the neutral atom. More energy. ఇక్కడ IP3 అంటే నేను IP3 అంటే లిథియం ప్లస్ ఇక్కడ IP1 లిథియం ప్లస్ నుండి ప్లస్ కి IP2 ప్లస్ నుండి లిథియం +3 కావాలంటే IP3. As the charge on the ion increases, the nuclear ability to attract the outer electron is more. Therefore, IP increases as the charge increases. Okay. ఇప్పుడు the factors which influence the IP values. ఒకటి size of atom. Factors which influence IP. Size of atom. Is it true or false? Cheppandi. Yes, sir. If size increases, IP increases or decreases? Decreases, sir. Yes, sir. There, if size and IP, you may roughly Inversely remember that proportional. both are inversely proportional. This is rough only. There may not be original inversely proportional. What is the meaning of inversely proportional? If this fellow increases, IP is less. For example, compared to sodium, potassium size is more. Therefore, compared to sodium, potassium IP is less. Okay. Right. Next, number 2. Charge on the nucleus. Charge on the nucleus. If charge increases, for example, I told you beryllium, boron, carbon, nitrogen, like this. Directly proportion, sir. Why? As the nuclear charge increases, the capacity of the nucleus Attraction increases. Very good. Therefore, you can write IP charge also of the increases. nucleus if increases proportional to IP. Directly Just to proportional. understand, this fellow increases means IP increases. What next? Screening effect. This is very important. Inversely proportional. What is screening effect? Any one of you know, tell me. Screen అంటే ఎవరైనా ఇద్దరి మధ్య గొడవ జరుగుతుంది అనుకుంటున్నామా, ఒకరు వచ్చి అడ్డుపడితే వాడు మన మధ్య గొడవ జరగకుండా చూసినట్టు. వాడే వచ్చి గొడవ పెంచింది అనుకో, వాడి స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్ తక్కువ ఉన్నట్టు. వాడు వస్తే ఇంకా గొడవ పెరుగుద్ది. అర్థమైందా తల్లి? సో లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్. In multiple electron system, for example, you take from lithium, what is same? Just try to understand. Only 3 elements. Here 1s2, 2s1. Here 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. You see here, potassium is 4s1. 4s1. You see, in a group, atomic number is increasing. But what increasing? What I am written here? The size also increases. But in period, though atomic number increases, atomic size decreases in period. But in group, with increase in atomic number, atomic size also increases, because here 2s1, here 3s1, here 4s1, because of the increase in the Adding shell substance. number. So here, what is the difference? Though charge increases, nuclear charge compared to the charge, the increase in the shell is dominates the size. Therefore, the size increases in a group. Now here, this is the outer electron. How many inner electrons are there? 2. 1, sir. Cell. This outer electron and the second cell. Inner cell lo 2 electrons.
ఇక్కడ నాన్న outer electron 1. 2 ఇక్కడ sir. 2 7 sir. something ఇక్కడ 9. తల్లి 4s అంటే ఇక్కడ ఆర్గాన్ 18 కదా, 18 ఇన్నర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయా లేవా? Yes sir. So therefore, as the atomic number increases in a group, the number of shells increases and the number of core electrons or inner electrons are increases. Okay, these inner electrons screens the nucleus attraction. These inner electrons screens the outer electrons from this nucleus attraction. ఇక్కడ రెండే ఉన్నాయి. ఏం చేస్తుందమ్మా, ఇది సెకండ్ సెల్ లోనే ఉంది, ఒక్క సెల్ దాటితే దీన్ని పట్టుకోవచ్చు. కాబట్టి here strong attractions are there because here only 2 electrons are there, but here 10 electrons are there. Compared to the lithium, your screening effect is more. Screening More. effect more means what? When screening effect increases, this fellow attraction is less. When this fellow attraction is Decreases. less, this cloud is expands. IP decreases. Very good. IP decreases. Here still decreases. Therefore, screening effect increases. Increases. Means- IP decreases. Therefore, Inversely proportional. Proportional. the proportions. సార్ అట్లాంటప్పుడు లాంథనైడ్ కాంట్రాక్షన్ దగ్గర ఎందుకు అట్లా జరుగుతుంది సార్? అక్కడ కూడా ఎలక్ట్రాన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి సార్. నాన్న ఇక్కడ ఒక్కటి మళ్ళా నేను ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఉంది. సెకండ్ పీరియడ్ లో ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాడు అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ మీద. నేను చెప్పాలి నెక్స్ట్ గానే, నీకు అడిగినందుకు చెప్తున్నా. లాంథనైడ్స్ అనేటువంటిది ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే దే ఆర్ బిలాంగ్స్ టు ది సేమ్ పీరియడ్. సేమ్ పీరియడ్ మీన్స్ దే షుడ్ అంటే దాంట్లో ఏమవుతుంది నాన్న, ఈ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ అంటే అటామిక్ నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొలది ఈ ఎఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ Attraction. పూర్ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ ఉన్నా కూడా ఈ సేమ్ పీరియడ్ లో ఉండేటువంటి అవుటర్ ఎలక్ట్రాన్ ని న్యూక్లియస్ కొంచెం అట్రాక్ట్ చేసి కొంత క్లౌడ్ ని కంట్రాక్ట్ చేస్తున్నాను. కాబట్టి అక్కడ లాంథనైడ్స్ లో అది కొంచెం డిఫరెంట్ నాన్న. ఇక్కడ జనరల్ గా మనం డిస్కస్ చేసేది ఎక్కువ కూడా మనం ఏం రిప్రజెంటేటివ్ ఎలిమెంట్స్ లో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ లో కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఇన్నర్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ లో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఇన్నర్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ వచ్చేసరికి లాంథనైడ్ కంట్రాక్షన్ ద్వారా చెప్తాము. ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ వచ్చేసరికి ది డిఫరెన్స్ అంటే స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ n-1 d ఎలక్ట్రాన్స్ అని చెప్తాము. ఓకేనా? మళ్ళా ఇంకొకటి చాలా గుర్తు పెట్టుకున్నాను, మీకు అటామిక్ రేడియస్ గుర్తుంటే అటామిక్ రేడియస్ డిక్రీజ్ అవుతుంది అనుకోనన్నా. ఏదైనా పీరియడ్ లో అటామిక్ రేడియస్ డిక్రీజ్ అవుతుందంటే ఆటోమేటిక్ గా అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ కావాల్సిందే. రిప్రజెంటేటివ్ ఎలిమెంట్స్, ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్, ఇన్నర్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అనేది. ఓకే, కానీ కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయి. నేను మీకు సెకండ్ పీరియడ్ లో చెప్తే అక్కడ ఒక క్వశ్చన్ కూడా ఎగ్జామ్ లో అడుగుతాడు. ఓకే, దిస్ ఇస్ అనదర్ ఫ్యాక్టర్ స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ పెనిట్రేషన్ పవర్. అప్పుడప్పుడు రేర్ penetration power. What is penetration power? Means the electrons in s orbital are more penetrated towards the nucleus than the p, d, f. ఇప్పుడు ఒక షెల్ లో మనకి s electrons ఉండొచ్చు, p, d, f electrons ఉండొచ్చు. For example, roughly I am telling, but same cell, in same cell, if electrons are present in SPDF, but the s electrons have, due to spherical orbital, the geometry of these orbitals are different. కాబట్టి ఈ s orbitals కి లేదా s orbital ఉన్న electrons కి న్యూక్లియస్ వైపు పెనిట్రేషన్ పవర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి the s electrons are strongly held by the nucleus than the p than the d. కాబట్టి ఒక షెల్ లో మనకి పెనిట్రేషన్ పవర్ దేనికి ఎక్కువ ఉంది? S is greater than P, P is greater than D is greater than F. కాబట్టి ఏ ఎలక్ట్రాన్ ఈజీగా రిమూవ్ చేయొచ్చు ఒక సేమ్ షెల్ లో? F ఎలక్ట్రాన్స్ ని మనము. Therefore, in a same cell, the IP of S is more than the P is more than the D is more than the F. That is due to the difference in the penetration power of these orbitals due to their geometry. అంటే దీని షేప్స్ ని బట్టి ఈ పెనిట్రేషన్ పవర్ న్యూక్లియస్ వైపు డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. పెనిట్రేషన్ పవర్ మోర్ ఉన్నట్లయితే దానికి ఐపీ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది. లాస్ట్ అండ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్
EC. What is EC? Electronic configuration. Emma, electronic configuration. For example, general కొన్ని systems, for example, half filled configuration and full filled configuration electron. For example, nitrogen తీసుకున్నాను, nitrogen 1s2 2s2 2p3. ఇక్కడ s లో ఫిల్ అయింది, p లో ఏమైందనా హాఫ్ ఫిల్ అయింది. అదే నియాన్ తీసుకున్నాను, నియాన్ 10 1s2 2s2 2p6. సో ఇక్కడ అంటే రిలేటివ్ గా నైట్రోజన్ మళ్ళా క్వశ్చన్ ఇక్కడ పోవాలి. What are the second period elements? Tell me immediately. Second period elements: beryllium, lithium, boron, carbon, nitrogen, fluorine, neon. fluorine, Now tell and me in second. Lithium modified model of electron. Right. So in second period, what about the trend in the ionization potential? What is the trend in the ionization potential in the second period? Tell me. increases sir. From where to where? left to right. Lithium to fluorine. Lithium to Very fluorine, good, sir. Very good. And that means from in second period, which element has the least IP? Lithium. Fluorine. Least type of sodium. Lithium has least type. Fluorine, sir. Second period, which element has less IP? Sodium, Lithium, sir. sir. Lithium. lithium Highest Fluorine. 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 ఇక్కడ నియాన్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది, ఇనెట్ ఎక్కువ ఉంటుందని చెప్పింది కదా నాన్న. ఇనెట్ ఎక్కువ fine. ఉంటుందని చెప్పింది కదా, స్టేబుల్ ఎలక్ట్రాన్. Yes, sir. ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, ఒక క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని అడుగుతాను. లిథియం బెరీలియం, whose IP is more? Beryllium. Beryllium, boron. Boron, sir. Boron, carbon. Carbon, sir. Nitrogen, sir. Oxygen, sir. Oxygen, fluorine. Fluorine, sir. నియాన్ ఆబ్వియస్లీ గ్రేటర్ ఐపీ. కానీ ఇప్పుడు నేను వాల్యూస్ చెప్తాను, ఐపీ వాల్యూస్ ఇన్ కిలో జౌల్స్, దాన్ని బట్టి మీరు చెప్పండి. ఇది 520 కిలో జౌల్స్ పర్ మోల్ ఉంటుంది నాన్న అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్. ఫర్ దిస్ ఫెలో ఈజ్ 1899 ఉంటుంది. అంటే లెఫ్ట్ టు రైట్ పెరిగిందా పెరగలేదా? పెరిగింది, sir. సార్ నేను చెప్పిన ఆన్సర్ కరెక్టే కదా సార్. మరి బెరీలియం టు బోరాన్ Increase కావాలి, sir. Very good. But this fellow is around 801. Is it increased or decreased? Decrease, sir. off field. ఎందుకు తగ్గిందో లేదు. What about carbon? It should increase or decrease in the carbon? Increase, sir. 1086, around 1086. And compared to carbon, what about nitrogen? Increase. Compared to nitrogen, increase. but it is 1314 only. What about chlorine? Increase. Increase and neon 2080. On the whole, from left to right, as we move from one element to another, ionization potential values increases. This is due to the decrease in the size, increase in the atomic number, and the constant shell numbers. But ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను. In second period, beryllium ionization energy more than the boron. Why? సార్ అక్కడ 2p1 ఎలక్ట్రానే ఉంటది కదా సార్. హాఫ్ ఫిల్డ్, ఫుల్ ఫిల్డ్. ఇక్కడ ఫుల్లీ ఫిల్డ్ సార్. ఇక్కడ ఫుల్లీ ఫిల్డ్ కదా సార్. అమ్మా ఇక్కడ చూడండి, సెకండ్ సెల్ ఎలక్ట్రాన్ తీస్తాను, సెకండ్ సెల్ ఎలక్ట్రాన్ తీస్తాను. కానీ ఆర్బిటాల్ లో ఇక్కడ 1 ఎలక్ట్రాన్ ఉంది, అక్కడ ఫుల్లీ ఫిల్డ్ కదా సార్ ఎస్ ఆర్బిటాల్. తర్వాత వెరీ గుడ్, ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ పేర్ ఆఫ్ ఐ ఉంది. ఈ పేరు కూడా ఏ ఆర్బిటాల్ లో ఉంది? ఎస్ ఆర్బిటాల్ లో ఉంది. S orbital more penetration power towards nucleus. Therefore, these fellows are in strong attraction of the nucleus.
బట్ ఇక్కడ 5 న్యూక్లియస్ ఛార్జ్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పటికీ కూడా దిస్ ఎలక్ట్రాన్ is unpaired when odd electron ఉంది, less penetrating power ఉన్న p shell లో ఉంది కాబట్టి its removal is very easy compared to the beryllium. Therefore the IP of B greater than IP of boron. అట్లనే ఇక్కడ ఉన్నానా మనం జనరల్ గా ఏం చెప్తాం, ఏదైనా ఆన్సర్ చూస్తే నైట్రోజన్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది, ఆక్సిజన్ రైట్ సైడ్ కాబట్టి we will write which one has more IP. We will write generally oxygen, but in practical observed one is oxygen is the less IP value. The reason is this is stable 1s2 2s2 2p3 electronic configuration. Half filled. Stable లేదు 2s2 2p4 కాబట్టి so due to stable electronic configuration it has to give more energy to remove the electron from the nitrogen compared to the oxygen. Therefore here a question is expected in second period. There is some exceptions. Generally what is the trend in any period? Ionization energy increases in a period and decreases. Sir, nitrogen lo unpaired of electrons ఉన్నాయి sir. 2p3 కదా మా p ఇగో 2p3 కదా. Yes sir. మనం ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ ఏ ఎలక్ట్రాన్ తీయించాలి, ఈ p ఆర్బిటాల్ లో ఏ ఎలక్ట్రాన్ తీయాలన్నా కూడా ఈ p ఆర్బిటాల్స్ అనే p సబ్ షెల్ సగం నిండి ఉంటే హాఫ్ ఫిల్ అయితే అది స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్. అదే అది ఆక్సిజన్ అనుకున్నామా, ఇది ఒకటేమో పేరైంది, రెండేమో ఇట్లా ఉన్నాయి, ఏ దరిద్రం పోతే బాగుందని ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్లు అనుకుంటాయి. ఇక మళ్ళీ ఈ రెండింటి మధ్య రిపల్షన్ ఉంటుందా ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ మధ్య, పేరు ఎలక్ట్రాన్ మధ్య. సో దేర్ఫోర్ నువ్వు పోతే మేము స్థిరంగా ఉంటాం అనుకుంటే కొంచెం ఎనర్జీ అంటే కొంచెం ఎనర్జీ ఇస్తే సార్ పొటాషియం కి కాల్షియం కి సార్ అమ్మా ఇప్పుడు పొటాషియం అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది, కాల్షియం రైట్ సైడ్ ఉంటుంది. 19 and 20 ఇది 4s1 ఇది 4s2 కదమ్మా. ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ పేర్ అయి ఉంది కదా, ఇక్కడ పేరు నుండి రిమూవ్ చేయాలి నెంబర్ 1. ఇక్కడ సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్, ఇంకోటి లెఫ్ట్ టు రైట్ ఏమైంది సేమ్ పీరియడ్ కదా, Ionization potential increases. Atomic size decrease అయింది కాబట్టి IP increase అయింది. Potential increases. Sir, nitrogen కి oxygen కి IP2 ఎట్లా సార్? ఇప్పుడు IP2 ఉంది అనుకోండి, జనరల్ గా అయితే అట్లా కంపేర్ గా అడగడు మనకి, జనరల్ గా అడిగే అవకాశం లేదు. ఒకవేళ ఇప్పుడు నైట్రోజన్ IP1 ఇంత అనుకున్నానమ్మా, అప్పుడు ఎంత అవుతుంది, నైట్రోజన్ ప్లస్ అవుతుంది కదా, ఇది O ప్లస్ అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు O ప్లస్ లో ఎలా ఉంది అంటే ఇక్కడ మనం లెఫ్ట్ టు రైట్ అంటే పీరియాడిక్ ట్రెండ్ ఇన్ ఏ పీరియడ్ వి ఆర్ డిస్కసింగ్. బట్ ఇక్కడ నైట్రోజన్ ప్లస్ అనేది 2p2 కాన్ఫిగరేషన్, దిస్ ఇస్ 2p3 కాన్ఫిగరేషన్, దిస్ ఇస్ ద స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్. అంటే రిలేటివ్లీ ద ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు రిమూవ్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ O plus is more compared to the N plus. ఓకేనా? మనం ఈ విధమైన హైడ్రోజన్ ఆటం అండ్ మనం ఎప్పుడైనా N2N plus more, O2O plus less, అంతే కదా. Yes sir. ఇంకా సో ఇంకా రఫ్ గా అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. వాట్ ఈస్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ? ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ? Energy released when removal of outermost electron from gaseous atom. రైట్. అయితే ఇక్కడ నేను ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ మర్చిపోయినానా. ఒకటి, ఐపీ వాల్యూ ఎక్కువ ఉన్న ఎలిమెంట్ ఏంది పీరియాడిక్ టేబుల్ లో? హీలియం. ఐపీ వాల్యూ లీస్ట్ ఉన్న ఎలిమెంట్ ఏంటిది? ఓకే, ఎందుకంటే ఇది ఇనర్ట్ గ్యాస్. ఓకే, ఇదేమో ఆల్కలీ మెటల్. ఆల్కలీ మెటల్ లో టాప్ టు బాటమ్ ఐపీ ఏమవుతుందమ్మా, డిక్రీజ్ అవుతుంది. కాబట్టి లీస్ట్ ఐపీ ఇస్ లీథియం, హైయెస్ట్ ఐపీ ఇన్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్ ఇస్ హీలియం. ఓకే, రైట్. వాట్ ఈస్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ? దిస్ ఇస్ ఏ gaseous atom, just to add electron it converted to A minus and some energy will be released, that is called electron affinity or electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy. ఓకే, సో ఇది నేను కన్ఫ్యూజ్ చేయదలుచుకోలేదు. కాకపోతే ఇక్కడ
how it varies in a group and period? Tell me, any one of you. Group and period. How ionization energy గ్రూప్ లో డిక్రీజ్ అవుతుంది సార్, పీరియడ్స్ లో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. decreases, Yes, sir. increases? Same story. Sir, we are unable to see your It screen, sir. decreases in the group. Same story. In group, what happens? Atomic size increases. When atomic size increases, pulling the outer electron is difficult, and accepting one more electron is very difficult. Therefore, as we move down the group, the ionization, energy decreases. What about in the period? In any period, Nuclear charge increase. Nuclear charge. increases. Therefore, ionization energy increases from left to right in a period. So one important question, ఇది చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ కానీ అది కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది, అది ఇప్పుడు నేను డిస్కస్ చేయను. In periodic table, which group has more ionization energy value? ఎయిత్ సార్ ఇన్నట్. ఇన్నట్ గ్యాప్. 17th సార్. 17. Why 17? హాస్పిటల్ NP5 టైం వచ్చిన configuration. డాటా ఇప్పుడే అయిపోయింది, వచ్చిన 2 గంటలు అయిపోయింది ఇప్పటికి, ఇంకున్నది. అంతేకమ్మా. So therefore, if one electron they gain, they will get stable electron configuration. Therefore, chlorine, bromine, iodine have highest ionization energy. That is 17th group have the highest ionization energy values. A plus electron. Ikkada among the this group from chlorine to iodine, what is the trend in the ionization energy? Decreases, sir. Decreases, sir. This is 348 and the bromine is 324, around roughly I am telling. The iodine is 295. So in any group from top to bottom, high values are ionization energy values are Decreasing. Decrease, sir. కానీ ఇక్కడ మీరు చూస్తే which group has more? 17th group has more ionization energy, but compared to chlorine is the more ionization energy value. This question generally they will ask. Among or in the periodic table, the element with highest ionization energy value. Chlorine. Highest. Chlorine. Highest energy. దేనికుందమ్మా? Chlorine, sir. Chlorine. Highest ionization energy దేనికుంది? Chlorine. Cl. Okay. నిజానికి క్లోరిన్ ఉండాలి, కానీ క్లోరిన్ యొక్క అటామిక్ సైజ్ చిన్నగా ఉంటది కమ్మా. చిన్నగా అంటే ఏంటి? 1s2 2s2 2p5 ప్లస్ ఎలక్ట్రాన్. అంటే ఇప్పుడు ఈ చిన్న షెల్ లో 7 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఎలక్ట్రాన్ చిన్న షెల్ లో ఉండేసరికి వీటి మధ్య కొంత రిపల్షన్స్ ఉంటుంది అన్న. ఈ రిపల్షన్స్ వల్ల ఈ ఎలక్ట్రాన్ ని తీసుకుని F- కన్వర్ట్ అవుతుంది, కానీ అంత స్ట్రాంగ్ గా తీసుకోదు, కొంచెం వీక్ గా తీసుకుంటది. నేను ఇట్లా తీసుకున్నా ఎప్పుడు ఎనర్జీ ఎక్కువ రిలీజ్ అయిందమ్మా? ఎక్కువ ఎఫినిటీతో తీసుకున్నప్పుడు. అదే క్లోరిన్ ఏంటమ్మా? 3s2 3p5. సో ఇక్కడ కొంచెం పెద్ద షెల్ లో 7 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ రిపల్షన్ తక్కువ ఉంటే ఎలక్ట్రాన్ ని ఎఫెక్టివ్ గా తీసుకుంటది. When effectively takes the electron, it releases more energy. Therefore, compared to the chlorine has the more electron affinity. But from chlorine onwards, as the size increases, the ability to attract is decreases. When ability decreases, I values also decreases. In the periodic table, the top ionization value is chlorine. Okay. Sir, fluorine కన్నా chlorine size చిన్నగా ఉంటుందా సార్? అంతేనా? క్లోరిన్ పైన ఉంటది నాన్న, ఇది క్లోరిన్ 9 నాన్న.
క్లోరిన్ 17 అంతే కదా. 1s2 2s2 2p5 సెకండ్ సెల్ ఇది 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 క్లోరిన్ సైజ్ పెద్దగా లేదా? క్లోరిన్ చిన్నగా ఉంది కదా. ఇగో ఇది క్లోరిన్ అనుకున్నాను, 2 షెల్లే ఉన్నాయి. క్లోరిన్ లో 1 2 3 షెల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి క్లోరిన్ సైజ్ తో పోల్చితే క్లోరిన్ సైజ్ పెద్దగా ఉంది. ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ సెల్ లో 7 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఈ చిన్న షెల్ లో క్లోరిన్ లో ఎలక్ట్రాన్ దగ్గరకు ఉండేసరికి ఈ ఎలక్ట్రాన్ మధ్య రిపల్షన్ ఉంటుంది. ఈ రిపల్షన్ వల్ల ఈ గొడవ ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ తీసుకుంటది కానీ అంత ఎఫెక్టివ్ గా తీసుకోదు, ఏదో తీసుకుంటది కొంచెం ఎనర్జీ రిలీజ్. అదే క్లోరిన్ లో ఇక్కడ 3s2 3p5 మనం వ్యాలెన్స్ షెల్ లోకి ఎలక్ట్రాన్ చేరుస్తున్నాం, పెద్ద షెల్. ఈ ఎలక్ట్రాన్ దూరం దూరం ఉంటాయి, రిపల్షన్ తక్కువ కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ ఇది కొంచెం ఎఫెక్టివ్ గా తీసుకుంటుంది కాబట్టి Cl- గా చేంజ్ అయినప్పుడు కొంచెం ఎనర్జీ ఎక్కువ రిలీజ్ అవుతుంది. Therefore, ionization energy of the chlorine is greater than ionization energy of the chlorine. The periodic table, chlorine is the highest electronegative value element. Highest electronegativity. Last one, En. What is En? Electronegativity. 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 For example, you take HCl. When the covalent bond is existence between two different atoms, the atoms of different elements have a different affinity to pull the electrons. So this pair is somewhat close to the chlorine. Thus, the ability is called electron affinity. Electron affinity is nothing but it is the attracting capacity of bond pair of a covalent bond by one of the atoms is called electronegativity. Now, the electronegativity depends on the different situation. ఇప్పుడు క్లోరిన్ ఎవరితో అటాచ్ అయిందమ్మా? హైడ్రోజన్ తో ఉంది. ఇదే క్లోరిన్ ఆక్సిజన్ తో ఉంది. ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అంటే ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ చేస్తుందా సార్ అది? అట్లా ఎలక్ట్రాన్ నెగటివిటీ అంటే ఏంటమ్మా? ఇప్పుడు అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ కానీ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ కానీ సింగిల్ ఆటమ్ ప్రాపర్టీస్. సింగిల్ ఆటమ్ ఈ ఎలక్ట్రాన్ నెగటివిటీ అంటే బాండెడ్ ఆటమ్. ఇప్పుడు కోవలెంట్ బాండ్ ఉందమ్మా, ఎవరెవరి మధ్య ఉంది? HCl మధ్య కోవలెంట్ బాండ్ ఎట్లా ఫామ్ అవుతుంది? హైడ్రోజన్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది, క్లోరిన్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ చేస్తేనే ఇద్దరికి స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్ వస్తుంది. బట్ ద పేర్ ఇస్ ఫుల్డ్ బై ది క్లోరిన్ మోర్, కొంచెం ఇసుంట లాక్కుంటుంది. దట్ మీన్స్ ద బాండ్ పేర్ is attracted more by this atom, therefore this atom has more electronegativity compared to the hydrogen, or compared to the chlorine, hydrogen electronegativity is less. అంటే మనకి ఏదైనా బాండ్ పేర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ని ఏ ఆటమ్ అయితే ఎక్కువ పుల్ చేస్తుందో దాని ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఎక్కువ అంటారు, వేరే దాన్ని తక్కువ అంటారు. The electronegativity of an element depends upon the environment. ఇక్కడ క్లోరిన్ దేంతో ఉందమ్మా? హైడ్రోజన్ తో ఉన్నప్పుడు the pair is attracted by the chlorine, but when this fellow is with oxygen, the pair is towards oxygen. So ఇక్కడ క్లోరిన్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఎక్కువ అన్నాము, ఇక్కడ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఎవరిది? ఆక్సిజన్ ది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ మీద. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐరన్ 2 ఉంది, ఐరన్ 3 ఉందమ్మా. సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ఐరన్ కొంత ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఉంటుంది when it is converted to iron 2 and iron 3. So if the charge increases, the En value increases. En of ఇప్పుడు ఐరన్ 2 ప్లస్ ఉంది, ఐరన్ 3 ప్లస్ ఉంది నాన్న. ఈ రెండిట్లో దేని ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది? Fe3+ సార్. Fe+3. ఎందుకంటే మోర్ న్యూక్లియర్ చార్జ్ ఉంది. మోర్ న్యూక్లియర్ చార్జ్ ఉన్నప్పుడు అదేం చేస్తుందంటే దేని నుండి ఎలక్ట్రాన్ ని బాగా అట్రాక్ట్ చేస్తుంది, ఈవెన్ బాండ్ పేర్ అయినా కూడా బాగా అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. సో యాజ్ ద చార్జ్ ఇంక్రీజెస్ ది ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఇంక్రీజెస్. అయితే మనకి ఒకటి పౌలిన్ స్కేల్ ఒకటి ఉంది రఫ్ గా, అదొకటి చెప్పి క్లోజ్ చేస్తా. పౌలిన్ స్కేల్ లో నాన్న ఒక రిలేషన్ ఉంటుంది. XA మైనస్ XB ఈక్వల్ టు 0.208 ఇంటూ రూట్ డెల్టా. ఇక్కడ డెల్టా అనేటువంటిది ఏంటంటే నాన్న ఈ XA అంటే ఇదొక ఎలిమెంట్, XB అనేది ఇంకొక ఎలిమెంట్. ఈ ఎలిమెంట్ యొక్క బాండ్ ఎనర్జీ XA XB యొక్క బాండ్ ఎనర్జీ డెల్టా. సో ఈ ఇందాక మనం చెప్పిన HCl ఉందనుకోనాను, ఇది HCl అనుకుంటే ఈ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఆఫ్ HCl ఈక్వల్స్ టు 0.208 ఇంటూ రూట్ డెల్టా. రూట్ డెల్టా అంటే ఏంటంటే
ఇక్కడ HCl యొక్క బాండ్ ఎనర్జీ ఎంత అనేది సార్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ మెజర్మెంట్ పౌలింగ్ స్కేల్ సార్ ఆ పౌలింగ్ స్కేల్ పౌలింగ్ స్కేల్ ములికన్ స్కేల్ ఉంటుంది. అదేంటంటే ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ యావరేజ్ దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ ఓన్లీ సింగిల్ బాండెడ్ ఏంటంటే ఆటమ్స్ మధ్య సింగిల్ బాండ్ ఉన్నప్పుడే ఈ ములికన్ స్కేల్ అనేది యూస్ఫుల్ అవుతుంది. తర్వాత పౌలింగ్ స్కేల్ లో స్టాండర్డ్ ఎలిమెంట్ ఈస్ హైడ్రోజన్ ఈస్ టేకెన్ యాజ్ 2.1. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ XA is what? XA ఇప్పుడు హైడ్రోజన్ ఎంత మంది హైడ్రోజన్ అనుకుంటే దీన్ని 2.1. B కనుక్కోవాలి అనుకుంటే క్లోరిన్ ది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ HCl బాండ్ ఎనర్జీ తెలిస్తే అప్పుడు మనము XA 2.1 మైనస్ దిస్ వన్ ఈ బాండ్ ఎనర్జీ తెలుసు కాబట్టి XB దట్ ఈస్ క్లోరిన్ యొక్క ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ కనుక్కోవచ్చు. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది పౌలింగ్ స్కేల్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ అవర్ పీరియాడిక్ టేబుల్. ఇంకా మనకి దీంట్లో ఈ మాలిక్యూల్స్ యొక్క ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది, ఒకసారి చూడండి. అంటే H2A మాలిక్యూల్, తర్వాత B లిథియం 2 మాలిక్యూల్, ఇంకేమున్నాయి H2 లిథియం 2 బెరీలియం 2. ఇఫ్ అంటే మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ థియరీ దాన్ని మీరు కెమికల్ బాండింగ్ లో చూస్తారు. B5C2 C2 C2N2 O2 F2 ఇట్లా అంటే సెకండ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్స్ అన్న. సారీ మనకి ఏంటంటే డయాటామిక్ మాలిక్యూల్స్ మనకి ఇక్కడ నుండి లిథియం నుండి ఈ ఫ్లోరిన్ కి వెళ్తా అంటే వీటి యొక్క బాండ్ ఆర్డర్ ఎంత ఉంటుంది, వీటి యొక్క ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటిది అనేటువంటిది ఒకటి ఉంది. సో జస్ట్ ప్లీజ్ గో త్రూ ఇట్. సో ఫార్ వి డిస్కస్ ది పీరియాడిక్ టేబుల్. మీకు ఇందులో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కొన్ని అడగండి. ఓకేనా సార్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అన్న అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ అన్న సేమా సార్? కాదన్న, అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటన్నా, ఇప్పుడు ఒక ఆటం ఉంది నాన్న, ఒక ఆటం. ఓకే, ఇందులో ఒక ఎలక్ట్రాన్, చాలా ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి. ఈ అవుటర్ ఎలక్ట్రాన్ ని రిమూవ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలని, ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేయాలంటే ఎనర్జీ ఇస్తేనే ఎలక్ట్రాన్ బయటికి పోతుంది కదా అన్న. అంటే అయోనైజేషన్ పొటెన్షియల్ అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ సేమా సార్? ఎనర్జీ అంటే ఏంటంటే దాన్ని కిలో జౌల్స్ పర్ మోల్, కిలో క్యాలరీస్ పర్ మోల్ అని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు. అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ అన్నప్పుడు దాన్ని ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్లు ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు. 1 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ ఈక్వల్ టు 96.05 కిలో జౌల్స్ పర్ మోల్ ఉంటుంది అన్న. ఆర్ 1 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ ఈక్వల్ టు 23.06 కిలో క్యాలరీస్ పర్ మోల్ ఉంటుంది. అంటే ఎనర్జీకి యూనిట్స్ ఏంటన్నా జౌల్స్ ఆర్ క్యాలరీస్. ఎనర్జీ జౌల్స్ ఆర్ క్యాలరీస్ లో చెప్పినప్పుడు అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అంటారు. ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ లో చెప్పినప్పుడు అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ అని అంటారు. అయనైజేషన్ అది ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అంటే ఎలక్ట్రాన్ చేర్చి రిలీజ్ అయ్యేటువంటి ఎనర్జీ. ఓకే, ఇస్ ఇట్ ఓకే అమ్మా? Yes, sir. సార్ అయనైజేషన్ ఎంథాల్పీ సార్? Amount of energy released దానికి ఎంథాల్పీ అంటే when electron is added. అమ్మా ఎంథాల్పీ ఎప్పుడు మాట్లాడతాం మనము? రియాక్టెంట్స్ ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి నాన్న, రియాక్టెంట్స్ ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయా, అంతేనా? ఎంథాల్పీ చేంజ్ అంటారు, ఎంథాల్పీ చేంజ్ డెల్టా హెచ్. డెల్టా హెచ్ అంటే ఏంటి? ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్స్ మైనస్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్స్. ఎంథాల్పీ అంటే ఏంటి? ఎనర్జీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోడియం ఉంది, అది సోడియం అయాన్ గా మారింది, అవునా కాదా? ఈ మార్పులో ఇక్కడ కొంత దీని ఎంథాల్పీ మైనస్ దీని ఎంథాల్పీ చేంజ్ ఉంటుంది, అప్పుడు దాన్ని అయనైజేషన్ ఎంథాల్పీ అని అంటారు. ఈక్వల్ టు అయనైజేషన్ ఎనర్జీ, కొంచెం వేరియేషన్ ఉంటుంది అది. సార్ ఒకసారి ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ కూడా చెప్పారా సార్ ఒకసారి? ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఇప్పుడు జనరల్ గా అంటే ఇది క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పట్లేనా. ఇప్పుడు మనకు ఒక కోవలెంట్ బాండ్ ఉంది, దీన్ని ఏమంటారు? ఏబి టైప్. దిస్ ఇస్ నాట్ H2 or Cl2, HCl అంటే this is a covalent molecule with hetero atoms kada. When the covalent bond is existing between the two hetero atoms, the shared pair is pulled more by one of the combining atoms. That means it has more ability to pull the pair, the bonded electron. So therefore it is said to be it has more electronegativity compared to this another atom. Okay na? అయితే ఈ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అనేటువంటిది పౌలింగ్ స్కేల్ లో కానీ ములికన్ స్కేల్ లో కానీ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు. పౌలింగ్ స్కేల్ ఏంటంటే
అతను ఏం చేశాడంటే ఒక XA మైనస్ XB ఈక్వల్ టు 0.208 ఇంటూ రూట్ డెల్టా అనే ఒక రిలేషన్ తో మనం డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ యొక్క ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అని చెప్పిండు. డెల్టా అనేటువంటిది ఏంటంటే ఈ AB అనేటువంటి ఈ మాలిక్యూల్స్ మధ్య ఉండేటువంటి బాండ్ ఎనర్జీ, బాండ్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఎంత ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుందో దాని యొక్క స్క్వేర్ రూట్ వాల్యూ ఇది. ఇక్కడ XC అంటే ఒక ఆటమ్ యొక్క ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ. ఇప్పుడు దీనికి హైడ్రోజన్ 2.1 అనుకోమా. ఈ డెల్టా అనేది బాండ్ ఎనర్జీ తెలిస్తే మనకు తెలియని ఒక XBA కాబట్టి ఈ రిలేషన్ నుండి మనం electronegativity values కనుక్కోవచ్చు. In majority books they gave the standard in the Pauling scale is hydrogen as taken in the as the 2.1 in Pauling scale. అట్లా కొన్ని బుక్స్ లో క్లోరిన్ అని ఇచ్చాడు కానీ అది. ఇంకొకటి in periodic table the highest electronegativity value is chlorine. Highest electronegativity chlorine whose value is 4 and the least electronegativity is cesium అది 0.9 ఎంత ఉంటుంది. Any more? సార్ ఒకసారి ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ దేనిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటే చెప్పారా? ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అన్న. yes సార్. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అనేటువంటిది ఇప్పుడు ఫస్ట్ అది దేంతో బాండ్ లో ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక చెప్పాను నేను. ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ క్లోరిన్ ఉంది అనుకోనన్నా. ఇక్కడ క్లోరిన్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఎక్కువ అని చెప్తాం, ఎందుకంటే క్లోరిన్ ఈజ్ అటాచ్డ్ టు ది హైడ్రోజన్ ఇయర్. ఇదే క్లోరిన్ నేను ClO2 అని రాశాను అన్న, క్లోరిన్ డయాక్సైడ్. ఇది ఇక్కడ బాండ్ ఫేర్ ఏమవుతుంది, ఆక్సిజన్ కి ఎక్కువ, ఎందుకంటే ద కనెక్టివిటీ ఇస్ విత్ ఆక్సిజన్. దేర్ఫోర్ కంపేర్ టు ది క్లోరిన్ ఆక్సిజన్ ఇస్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ. కాబట్టి ది ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ వేరీస్ విత్ ది ఎన్విరాన్మెంట్. ది ఎన్విరాన్మెంట్ ఇస్ హైడ్రోజన్, హియర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇస్ ఆక్సిజన్. దిస్ ఇస్ వన్. సార్ ఎందుకు సార్ ఆక్సిజన్ ఎక్కువ ఉంది? ఎందుకంటే నాన్న ఆక్సిజన్ ఏ పీరియడ్ ఎలిమెంట్ నాన్న, ఇది సెకండ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్, స్మాల్ సైజ్ ఉంటుంది. క్లోరిన్ థర్డ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్, ఇది బిగ్ సైజ్ ఉంటుంది. స్మాల్ సైజ్ ఉన్నప్పుడు ఏమైతుంది నాన్న, అక్కడ న్యూక్లియర్ అట్రాక్షన్స్ దాని ఎలక్ట్రాన్ మీద ఎక్కువ ఉంటాయి, బాండెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా పుల్ చేసుకుంటాయి. కంపేర్ టు ఆక్సిజన్ ఇట్స్ ఎలక్ట్రాన్ సైజ్ ఎలా ఇది ఈ అటామిక్ సైజ్ పెద్దగా ఉంటది, అంటే లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ లేదా దీని అట్రాక్షన్ తక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి దీని అట్రాక్షన్ తక్కువ ఉంటే అది పుల్ చేసుకుంటుంది. ఓకేనా? క్లోరిన్ చూస్తున్నారు అనుకున్నా, క్లోరిన్ అనేది సెకండ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్, స్మాల్ సైజ్ ఇన్ సెకండ్ పీరియడ్. దేర్ఫోర్ ఇన్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్ chlorine has the top electronegativity value. In the Pauling scale its value is 4. Okay. సార్ స్టార్టింగ్ లో మోస్ట్లీ చెప్పినప్పుడు √μ=a × z-b చెప్పారు కదా సార్, అక్కడ AB అంటే ఏంటి సార్? నాది కొంచెం నాకు ఎగ్జాక్ట్ గా ఒక్క నిమిషం. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈక్వల్ టు యాక్చువల్లీ mostly what he observes roughly square root of frequency is proportional to z and సార్ వాయిస్ క్లియర్ లేదు, క్లియర్ గా. ఒక్క నిమిషం. Here z is atomic number, nana. Use the frequency of the X-ray. A and B have some proportionality constant. They have some standard value. That's all. For example, E proportional to nu, nana. E proportional to nu. Okay. E equal to h nu. Here h is called Planck's constant. Okay. And it's 6.62 10 power minus. But here A and B values I don't have idea. But these are said to be the proportionality constant. For different elements, they are same. In majority of the books, they gave A, B are the constant, and for they are same for the different elements. In one or two books, they gave different also. That is why I am not focusing on the A and B. So therefore, this is the mostly relation between the square root of frequency and A into Z minus B. That means as the atomic number increases, the frequency of the X-ray emitted by the element also increases. Right? Is it okay, ma? సార్ ఇప్పుడు రిప్రజెంటేటివ్ ఎలిమెంట్స్ ని రిప్రజెంటేటివ్ ఎలిమెంట్స్ అని ఎందుకు అంటున్నారు సార్? ఒకటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు క్లాస్ లో ఒక రిప్రజెంటేటివ్ ఉంటాడు రా,
అంటే రఫ్లీ జనరల్ ఏమంటది, వాట్ ఈజ్ రిప్రజెంటేటివ్? మీ క్లాస్లో ఏదైనా ఒకటి అడిగితే అందరు అడిగే బదులు ఒకరు అడుగుతారు. అయితే ఈ పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఉండేటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఈ ఎలిమెంట్స్ ఏవైనా ప్రాపర్టీస్, అవి మెటాలిక్ ప్రాపర్టీ కానీ నాన్ మెటాలిక్ ప్రాపర్టీ కానీ, దే ఆర్ మెయిన్లీ స్టార్టెడ్ బై దిస్ ఫెలోస్, S black and P black elements. Inert gases, inert fellows, they don't show any. Therefore, our representatives means the elements which are showing some tendency towards the chemical reactivity, because they have unstable configuration, either S black elements and P black elements. They are not like inert gas elements. So they are already told you what are representative elements. Elements whose outer shell is incompletely filled. Whose outer shell completely filled means in inert gases. Incompletely filled means they try to acquire the stable configuration. When they acquire the stable configuration, they should involve in the reaction. That means A plus B. And reaction lo participate avutayi. Reaction ki representatives veele. All kuda silent unte ever representative reaction lo participate chesedi. With that sense, they are called representative elements. Transition means left side metals, right side. As we move from left to right in the periodic table, we see the metallic character decreases and non-metallic character increases in a period. Ante kana, as we move from left to right, left side metals untai, right side non-metals untai. The metallic character is changes, but in between these two, some fellows are there. Those are called D black elements. But the transition from the metallic to non-metallic is not sudden. Slowly, the metals gradually metallic character decreases and they changes to non-metallic. The metallic to non-metallic character is through these elements. The transition from metallic to non-metallic is from these elements. Therefore, these are called transition elements. Okay. Sir, transition elements lo క్రోమియం అండ్ కాపర్ ఎందుకు సార్ అబ్నార్మల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అవి మాత్రమే చూపిస్తాయి? రైట్, ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ, in systems with stable electronic configuration, that is off filled or full filled, somewhat stable than the other configuration. Chromium 24, copper 29, according to the configuration atomic number, it should have argon 4s2, that is 20, and 3d4. But when if the electrons moves from 4s to this one, this is the electronic configuration of the chromium, where all the 5d orbitals are off filled. So off filled configuration gives more stability to the chromium compared to the 3d4. Therefore, it exists in the 3d5. Atlane copper 29, where argon, it should have 4s2 3d9, but this electrons moves here 4s1 and 3d10. Therefore, this is the completely full stable configuration. So when orbitals, these are called degenerate orbitals. When degenerate orbitals are off filled or full filled, they will give more stability than other configuration. Therefore, chromium has in this configuration, copper has in this configuration. Okay. సార్ వెనీడియం రాసిన వేలోనే రాయొచ్చు కదా సార్ కాన్ఫిగరేషన్, వీటిని ఎందుకు సార్ సమ్ స్పెషల్ ఇవి? అమ్మా ఏమి వెనీడియం కాన్ఫిగరేషన్ లాగే రాయొచ్చు కదా సార్, ఎందుకు సార్ ఈ రెండింటికి మాత్రమే ఎక్సెప్షన్? అంటే ఒకటి, ఇప్పుడు దీస్ ఆర్ 3D సిరీస్ ఎలిమెంట్స్, ఓకేనా సార్? ఆ 3D లో మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి? స్కానిడియం టు జింక్ వరకు ఉన్నాయి సార్. అట్లా అచ్చా. ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు ఎనర్జీ చేంజెస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నీకు స్కాండియం ఉంది, స్కాండియం, టైటానియం, వెనేడియం, క్రోమియం, సర్లాటన్, ఇది 21 అన్న. 21 అంటే ఇక్కడ ఏమొచ్చేసింది? 4s2 తర్వాత d1, d2, d3 కంటిన్యూటీ ఉంది. ఇక్కడ d4, ఇక్కడ ఏమైందంటే ఇప్పుడు మ్యాంగనీస్ చూడండి, మ్యాంగనీస్ ఏంటిది? d5s2 కదా. అయితే ఇక్కడ
ఇక్కడ అన్నిట్లో కూడా 4s2 ఉంది. అది ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే అమ్మా ఇక్కడ సిమెట్రీ ఫ్యాక్టర్ అని అనొచ్చు మనం. సిమెట్రీ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఒక్క ఎలక్ట్రాన్ ఆఫ్ ఫిల్ అయితే అంటే దీంట్లో ఇక్కడ అయిపోతే 5d ఆర్బిటాల్ అనేవి కూడా ఏమవుతాయి, ఈక్వల్ గా ఫీల్ అయిపోతాయి. ఇందాక ఎట్లా ఉండే 4 ఉండే కదా, ఇట్లా 4 ఉండే, ఒకటి ఎంటీగా ఉంది. ఈ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు అంటే సిమెట్రీ పరంగా ఇది కొంత స్టెబిలిటీని గెయిన్ చేసుకుంటుంది. సో డ్యూ టు దట్ ప్రాబబ్లీ ఇట్ మైట్ హావ్ గాన్ ది D5 కాన్ఫిగరేషన్. మీరు చూడండి సిమెట్రీ అండ్ నాన్ సిమెట్రీ. సిమెట్రిక్ సిస్టమ్స్ ఇప్పుడు D10 ఉంది అనుకోండి అమ్మా, D10 అంటే ఏంటి, అన్ని సిమెట్రిక్ గా ఫుల్ఫిల్ అయిపోయినాయి అన్ని. కాబట్టి ఇక్కడ మోర్ హాఫ్ ఫీల్డ్ ఫుల్ ఫీల్డ్ ఎందుకు ఎక్స్ట్రా స్టేబుల్ ఉంటాయంటే అక్కడ సిమెట్రీ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఓకేనా? రైట్. ఇంకా Sir, how to identify metals and non-metals, sir? Generally, you know that, for example, you take the wood and you take the copper, you will see the metallic luster. They will shine upon rubbing, they will give metallic shine. Non-metal, they don't give such a shine. wood ఎంత రుద్దినా కూడా అంటే ఉన్నగైతుంది, కానీ మెటాలిక్ అదే నువ్వు మెటల్ మంచిగా చేసిన అనుకోమా, అదే మెటాలిక్ షైన్. ఇప్పుడు మన అల్యూమినియం ఉంది, కొంచెం డస్ట్ పట్టింది, మళ్ళీ నువ్వు షైన్ చేసేస్తే మెటాలిక్ కండక్టివిటీ ఉంటుంది. జనరల్ గా మెటల్స్ ఆర్ గుడ్ కండక్టివిటీస్, అంటే మనకు కొంచెం సౌండ్ వస్తుంది కొడితే. అంటే నాన్ మెటల్ కూడా కొంచెం వస్తుంది, కానీ సౌండ్ మెటాలిక్ సౌండ్ సొనారిటీ అది అంటారు కదా, సౌండ్ అనేటువంటి డిఫరెంట్ ఉంటుంది. మల్యబిలిటీ, డక్టిలిటీ సార్, సొనారిటీ, లస్ట్రస్. డక్టిలిటీ అంటే మనం వాటిని ఈ ప్లేట్స్ లాగా, షీట్స్ లాగా, లేకపోతే దీని ఏమంటాం సన్నటి తీగలు, డక్టైల్ తీగల లాగా మనం మెల్ట్ కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు గోల్డ్ ఉంది, సిల్వర్ ఉంది, ప్లేట్ కావాలంటే ప్లేట్ కన్వర్ట్ చేయొచ్చు, సన్నటి తీగలు కావాలంటే చెవులకు పెట్టుకోవచ్చు అట్లా. అదే కరెంట్ తీగలుగా చేయగలుగుతా. సరే ఇట్లా రుద్దుతారు మనకి రంపకుట్లో, అక్కడ సన్నటి వస్తుంది, కానీ నాట్ లైక్ మెటల్స్. అంటే సమ్ మోర్ ప్రాపర్టీస్ మేబీ దేర్. They have less ionization potential, they have more ionization potential, these are less electronegativity, they have more electronegativities, they forms metal, what is basic oxide, they forms non acidic oxides. అంటే metals ki non metals different చెప్తుంది. When metal reacts with oxygen, it forms metal oxide, that is basic in nature. When non metal reacts with oxygen, it forms oxide which is in acidic in nature. అట్లా డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ తో మనం మెటల్స్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ ద మెటాలిక్ స్టేట్ ఆర్ ఇన్ ద కాంపౌండ్ స్టేట్ we can find its nature. Okay. సార్ డి బ్లాక్ లో అన్ని ఎలిమెంట్స్ కన్నా స్పెషల్ గా పెలాడియం ది 4d10 వస్తుంది సార్. ఓకే, అంటే నాకు కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది అన్న కొద్దిగా ఒకసారి డి బ్లాక్ చూడాలి నేను. ఓకే, జస్ట్ ఐ గాన్ త్రూ ది అవుట్ లైన్స్, సమ్ ఐ హావ్ నాట్ ఏబుల్ టు రిమెంబర్, బట్ ఐ విల్ గో త్రూ ఇట్ అండ్ విల్ టెల్ యూ. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నికెల్, పెలాడియం, ప్లాటినం అనేటువంటివి ఒకే గ్రూప్ కదా నాన్న, నికెల్, పెలాడియం అండ్ ప్లాటినం. సో అక్కడ ఒకసారి చూడాలి, నికెల్, పెలాడియం, ప్లాటినం ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్. నికెల్ ఈజ్ వి నో 4s2 3d8 కదా, దాని కిందనే పెలాడియం ఉంటుంది. ఓకే, దాని కిందనే పెలాడియం అంటే ఎంత ఉంది నాన్న పెలాడియంది, అంటే 4d10 సార్. అంటే అక్కడ ఏమైంది నాన్న మనకి, అక్కడ ఎస్ ఆర్బిటాల్ లేదు సార్. లేదు. అంటే ఇక్కడ ఏమైతుందంటే నాన్న pd10 వల్ల అక్కడ ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కంపేర్ టు దిస్ పర్టికులర్ నికెల్ టు ఇది పెలాడియంకి వెళ్ళేది మనకి ఏమవుతుంది, అటామిక్ నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ 4d8 అండ్ 4s, ప్రీవియస్ ఏంటన్నా నికెల్లో 4s2 3d8,
ఇక్కడ 5s2 4d 8 ఉండాలా, బట్ ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇట్లా మైగ్రేట్. దానికి ఏదో ఒక రీజన్ ఉంది నాన్న, కానీ ఎగ్జాక్ట్లీ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అట్ దిస్ మూమెంట్. ఎందుకంటే నేను వేరే చెప్పకూడదు, అది కొంచెం మర్చిపోయినా నేను వాస్తవానికి. అంటే ఒక స్టేబుల్ ఫ్యాక్టర్ అని కాదు, కానీ ఒక రీజన్ ఉంది. ఓకే, అట్లా మీకు ప్లాటినం మరి దాని కింద ఉండేటువంటి ప్లాటినం ఏముంది నాన్న? 5d9 6s1 సార్. కొంచెం అంటే సమ్ ఇప్పుడు మనం జనరల్ గా మీకు ఆబో ప్రిన్సిపల్ చెప్పినామా, ఆబో ప్రిన్సిపల్ చెప్పినప్పుడు 1s 2s 3s 3p అట్లా చెప్పినాం. కొన్ని చోట్ల ఇప్పుడు క్రోమియం ఉంది, క్రోమియం మనకి ఆబో ప్రిన్సిపల్ తెలుసు, హుండ్ ప్రిన్సిపల్ తెలుసు, పౌలి ప్రిన్సిపల్ తెలుసు. అంటే ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేటువంటిది జనరల్ గా ఈ 3 ప్రిన్సిపల్ ని దృష్టిలో పెట్టుకుని రాస్తాము. కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ కూడా ఉంటాయి, ఆ ఎక్సెప్షన్స్ కొంచెం ఇండివిజువల్ గా చదవాలన్నా. ఒక ఏరియాలో ఎందుకు పెలాడియం ఇట్లా ఉంది, ప్లాటినం ఎందుకు డిఫరెంట్ ఉంది, we should see and I will go through it. I gone through it, but I forgot that one. Still anymore? Is it okay, ma? సార్ ఒకసారి లాంథనైడ్ కాంట్రాక్షన్ చెప్తారా? లాంథనైడ్ కాంట్రాక్షన్ ఓకే నాన్న. ఇప్పుడు లాంథనైడ్ కాంట్రాక్షన్ అంటే ఒకటి నాన్న. ఇప్పుడు లాంథనైడ్స్ అంటే ఏంట్రా? లాంథనైడ్స్ వాట్ ఆర్ లాంథనైడ్స్? The elements after lanthanides. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే నాన్న, ఇప్పుడు ఈ లాంథనం 57 తర్వాత అంటే సీరియం 58, ఇంకా మీకు అన్ని ఎలిమెంట్స్ తెలుసు. సీరియం 58 నుండి ల్యూటీషియం 71 ఇట్లా పోతున్నాం అనుకోండి. అంటే గ్రాడ్యువల్ గా మనకి ఏమి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? గ్రాడ్యువల్ గా అటామిక్ నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, నెంబర్ 1. అయితే ఇక్కడ మీరు లాంథనైడ్ యొక్క పొజిషన్ చూసినట్లయితే పీరియాడిక్ టేబుల్ లో దే బిలాంగ్స్ టు థర్డ్ గ్రూప్, ఆఫ్ కోర్స్ బిలాంగ్స్ టు 6th పీరియడ్ కదా, అవునా? అంతేనా? 6th పీరియడ్ థర్డ్ గ్రూప్ ఏనా లాంథనైడ్స్? Yes sir. అయితే మనం గ్రూప్ పరంగా చూసినట్లయితే, గ్రూప్ పరంగా అంటే ఇవి ఒకే గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్. అంటే ఇప్పుడు సీరియం తర్వాత ఎవరు ఉంటారు? ప్రాసియోడియం, తర్వాత ప్రాసియోడియం తర్వాత నియోడియం 60 ఇట్లా లుటీషియం వెళ్తా అంటే గ్రూప్ లో పై నుండి కిందికి వెళ్తా అంటే నిజానికి ఏం జరగాలన్నా అటామిక్ సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ కావాలి. మనం గ్రూప్ పరంగా భావించినప్పుడు మనకి ఏంటంటే అటామిక్ సైజ్ అనేది బాగా పెరగాల. కానీ దే ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు సేమ్ పీరియడ్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఈ సైజ్ అనేటువంటిది పీరియడ్ ఏమవుతుందన్నా లెఫ్ట్ టు రైట్ తగ్గుతుంది. అయితే ఇక్కడ మెయిన్ ఏంటంటేరా అటామిక్ నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నప్పటికీ కూడా ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ చూడండి, మనకి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటిదిరా? దీనిది సీరియంది 4f2 ఉంటుంది, ఓకేనా? సీరియంది. ప్రాసియోడియంది 4f3, నియోడియంది ఎంతనైనా 4f4, 4f5, సార్ మళ్ళీ d ఆర్బిటాల్ 0 ఉంది సార్. 4f2 5d0 6s2 ఉంది. d0 అదే నాన్న. ఇప్పుడు నిజానికి ఇదేముండాలా? ఇప్పుడు నేను అందుకనే మీకు ఎప్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏం చెప్పినా n-2 f 1 to 14 n-1 d0 ns2 అని చెప్పిన కదా. జనరల్ గా అంటే మెజారిటీలో ఒక్కొక్కసారి డీలో ఉండవచ్చు, లేకపోతే ఉంటే ఒకటి ఉంటుంది 0. అప్పుడు ఈ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇందులో ఉండాల్సింది ఎక్కడికి వచ్చింది? ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉండలేదు కదా. ఇప్పుడు సీరియం పరిస్థితి అదే. సీరియం 58 అయితే ఇక్కడ ఈ 4f లో 2 వచ్చేస్తాయి. నిజానికి 4f లో 1 ఉండాలా? 4f అంటే ఇది 5d0 6s2 నాన్న. ఇది సీరియం యొక్క కాన్ఫిగరేషన్. నిజానికి అంటే ఇక్కడ 0 ఉంది అన్నట్టు ఇక్కడ జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ప్రకారం. ఇట్లా మనకి ఇప్పుడు సీరియం తర్వాత ప్రాసియోడియం ఉంటుంది 59. అదే ఎక్కడ ఉంటుంది? ఈ 4f ఇది ఎంత ఉంటుంది అన్న ప్రాసియోడియంలో 4f3 ఉంటుంది.
4f3, దాని తర్వాత 4f4, 4f5, 4f6. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే అటామిక్ నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, దాంతో పాటు ఈ డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ n-2 లో ఉన్న ఎఫ్ షెల్ లో చేరుతాయి. ఇలా చేరటం వలన ఏమవుతుందంటే అటామిక్ నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి దీని యొక్క అట్రాక్షన్ అనేది పెరుగుతుంది, న్యూక్లియస్ మీద అట్రాక్షన్ పెరుగుతుంది. పెరిగితే అట్రాక్షన్ పెరిగితే ఏమైతుంది నాన్న, సైజ్ అనేది తగ్గుతుంది, బాగా తగ్గాలి. కానీ ఈ లోపలికి వచ్చి చేరేటువంటి ఎఫ్ ఎలక్ట్రాన్లు ఎట్లా ఉన్నాయో వీటి యొక్క డిఫ్యూజ్డ్ బాగా డిఫ్యూజ్ అయిపోయింది అనుకున్నా, ఒక థిక్గా ఉన్నదానికి దీన్ని బాగా పల్చగా చేసిన దానికి ఈ ఎఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ యొక్క డిఫ్యూజ్డ్ షేప్ వల్ల ఇవి మధ్యలోకి వచ్చి చేరినా కూడా ఈ న్యూక్లియస్ అట్రాక్షన్ ని స్క్రీన్ చేయలేవు. చేయకపోయేసరికి ఏమైంది, ఇది కొంచెం గట్టిగా హోల్డ్ చేస్తే దీని సైజ్ తగ్గుతుంది, ఇంకా సైజ్ తగ్గుతుంది, ఇంకా సైజ్ తగ్గుతుంది. అంటే as we move from cerium to lutetium with increasing the atomic number, though they belongs to the same group, due to the less or poor screening effect, the size decreases. That is called lanthanide contraction. అయితే నువ్వు ఏ చూసుకున్నా కూడా ఒకసారి వాల్యూ చూస్తేనా సీరియం, ప్రాసియోడియం, నియోడియం, ప్రమాథియం, సమారియం అన్ని కూడా ఈ అటామిక్ సైజులు అనేవి దాదాపు క్లోజ్ గా ఉంటాయి. అంటే అదే మీరు లిథియం ఉందనుకోండి అన్న, లిథియం నుండి బెరీలియంకి వెళ్తే చాలా చేంజ్ ఉంటుంది అటామిక్ సైజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రఫ్లీ చెప్తున్నా, ఇది 2 ఉందనుకో, ఇది 1.6 ఎంతో చాలా తేడా ఉంటుంది. అదే ఇక్కడ సీరియం 1.8 ఉంటే ఇది 1.7 ఎంతో ఉంటుంది. అంటే ఇంత లాంథనైడ్స్ అటామిక్ సైజ్ డిక్రీజెస్, కానీ ఆ డిక్రీజ్ అనేటువంటిది అంత స్ట్రాంగ్ గా ఉండదు, ఎందుకంటే లాంథనైడ్ కాంట్రాక్షన్ డ్యూ టు ప్యూర్ అది shielding effect of the 4 electrons. Okay, కొంచెం క్లారిటీ ఇంకా నాన్న. సార్ ఎక్సెప్ట్ థోరియం కి 5f0 6d2 7s2 ఉంది సార్. అదే నాన్న, ఇప్పుడు యాక్టీనియం ఏంది నాన్న, యాక్టీనియం అనేది 6d1 ఉంటుంది యాక్టీనియం, దేర్ఫోర్ అది డి బ్లాక్. యాక్టీనియం తర్వాత 90 థోరియం వచ్చేసరికి అది దాంట్లో ఏమవుతుంది, థోరియంలో 6d1 రావాలి, కానీ ఇందాకట్లాగానే ఇప్పుడు థోరియం ఏంది నాన్న 5f సిరీస్. 5f సిరీస్ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటిది, మీరు 5f లో ఏది తీసుకున్నా 5f1 to 14 జనరల్ గా 5f ఇదంతా 6d01 7s2 ఇట్లా ఉంటుంది. అయితే ఇప్పుడు థోరియంకి వచ్చేసరికి ఇది 90 కాబట్టి దీన్ని ఎట్లా ఉండాలంటే 5f1 6d1 7s2 ఉండాలి, దాని ముందర ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ పోతుంది. కానీ d0 అయిపోయి ఇది ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అదేమవుతుందన్నా 5f2, ఇది d1 ఉందారా, d2 ఉంది సార్, 6d2 5f0 ఉంది సార్. f0 ఉంది ఇక్కడ 5f0 6d2 7s2. ఓకే ఓకే ఓకే, అంటే ఇక్కడ 5f0 ఉన్నారా, 5f0 రైట్ రైట్. 5f0 ఉంటే మళ్ళీ అది అనలేము మనము. 7s2 ఉంది, 6d2 ఉందా, 6d2. ఓకే ఓకే నాన్న, I should see it Nana, I should see it. I will check it, this one I will tell you later on. Okay, I will go through it. I forgot. ఇంకా అయితే ఒక్కటి నాన్న, ఇనార్గానిక్ లో ఎట్లా ఉంటుందంటే నాన్న, కొంచెం అంటే జనరల్ గా మనకు ఒక ట్రెండ్ ఉంటుందిరా, మాక్సిమం ఎక్కువ చోట్ల అది అప్లికబుల్ అవుతుంది, కానీ కొన్ని చోట్ల కాదు. అది ఎందుకు కాదు అనేటువంటి స్పెసిఫిక్ గా మనం ఆ రీజన్ ని చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, is this okay, are you satisfied? Is this okay tell? సార్ మేము అక్కడ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్నర్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్ ది కాన్ఫిగరేషన్ రాసుకున్నాం కదా సార్, అక్కడ 0 1 2 రాసుకుందామా సార్ ఇప్పుడు?
అవునా n minus 2 ఓకే f1 to 14 n minus 1 d 0 comma 1 ns2 this is said to be the general outer electronic configuration of the inner transitional elements okay generally now and then sometimes it may be 0 ఇప్పుడు తను చెప్పినట్టు థోరియంలో 0 ఉంది ఇక్కడ కదా అమ్మ కదా generally it is applicable for the majority of the black elements ఇక్కడ చూడండి మీరు ఈ outer n and n minus 1 shell లో జనరల్ గా 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి జనరల్ గా థోరియం గాని ఏది తీసుకున్నా కూడా they will form +3 compounds cerium +3 compounds అట్లా ఫామ్ చేస్తూ ఉంటాయి అదేనా నన్ను అడిగింది ఇంకేమన్నా జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ మీద కూడా క్వశ్చన్ అడుగుతాడు డి బ్లాక్ ఎ బ్లాక్ ఎస్ బ్లాక్ ఓకే ఎనీ మోర్ మీకు ఇట్లా కొన్ని డౌట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక్కసారి నాకు ఫోన్ చేయండి అన్న ఐ విల్ ట్రై టు షేర్ ది ఆన్సర్స్ ఓకే shall we stop at this stage Emma shall we start please speak out any one of you Yes, sir. okay thank you Anil okay Emma sir shall I close this one Ramesh sir సార్ లేడు సార్ లేరా అమ్మా మీరే సార్ హోస్ట్